It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on the behalf of Solapur Academy of Pediatrics and VXL Educational Trust, who clubbed all of us on the occasion of Autism Awareness Week. Now I request all the dignitaries, our guests, to please come on the dais. Dr. Suchit Tamboi sir, Dr. Golpuri sir, Dr. Golpuri ma'am, Dr. Sanjay Deshpande sir, Dr. Raghuji sir, and Dr. Kunal. Dr. Shri Ganesh Patil sir. Thank you so much. Jerry Newport quoted that I know of nobody who is purely autistic or purely neurotypical. Even the God has some autistic moment. Why? Which is why all the planets all spin. The autism is a neurological illness that begins in early childhood and affect people of all genders, races, socioeconomic backgrounds. The VXL Educational Trust, Solapur, is working on autistic and other neurological disordered children since 2010 and having so many success stories of our children. Now I would like to invite Dr. Kundan Chopre sir to please give welcome address. Good morning all. I, Dr. Kundan Chopre, welcomes you all on behalf of Solapur Academy of Pediatrics for this wonderful CME on autism. Every year, 2nd April is celebrated as World Autism Day and various activities are conducted in this week. It is celebrated to spread awareness about autism as a disorder and to also support those who are suffering from autism. The aim is to promote acceptance and ignite changes in the society towards independence of individual with autism so that the quality of life of those with autism can be improved and they can lead full meaningful lives as an integral part of our society. Autism is supposed to be one of the invisible disorder and hence needs a lot of awareness to identify, accept and develop. The incidence of autism is now around 1 in 60. The figure may vary, but the increased incidence is supposed to be due to various genetic as well as environmental reasons, though exact reason is not known, but also contributed to better diagnosis and awareness nowadays. Each of us can contribute to the cause of autism by being aware parent, teacher, friend, as well as concerned citizen, by providing employment, by supporting schools and institutions or vocational units for autism, and by being support to parents. There is need for provide correct information, develop acceptance in parent, teachers, peers, and society in general, and to develop resources to be educated and to be more inclusive. Just let us try to make society more compassionate for those children, empowering parents for better outcome and the vital role of pediatrician. This is the theme, that is empowering parents, the vital role of pediatrician. As we are know, as a general pediatrician, we are very busy in our OPD, vaccination, normal delivery and calls and seizure calls. These children with autism needs special attention, detailed counseling to parents. So we have come to with this CME for general pediatrician about awareness of autism. Here topics are selected so that we can diagnose and manage autism in our OPD practice also. An overview of various therapies and diet, what to be given in autism, and also epilepsy and autism. These are the topics for today's CME. And we are blessed with wonderful speaker, Dr. Sujit Tamboi sir from Nagar, Dr. Ashwini madam and Sunil Godwale sir from Pune, and our own pediatric neurologist, Dr. Shri Ganesh Patil sir. Mrs. Sunita Vaidya madam is doing excellent work through their VXL school since last 12 years in Solapur, and various therapies for this child are possible in Solapur nowadays.
that I request Madam to please enlighten regarding the VXL school activities. And there must be lots of questions for you and regarding autism in your minds. Please write it down or give it to me or Paul. So we will take this opportunity of these wonderful speakers and we will keep question and answer sessions with practical tips from our eminent speakers so that it will be helpful for our long run. Have wonderful learning. Thank you. गुड मॉर्निंग. VXL सेंटरबद्दल थोडंसं मला इंट्रोडक्शन करून द्यायला आवडेल इकडं. तर VXL ही मूळ चेन्नईची ऑर्गनायझेशन आहे. डॉक्टर वसुधा प्रकाश हे त्याच्या फाउंडर मेंबर आहेत आणि 2001 पासून चेन्नईमध्ये त्यांनी ही संस्था सुरू केली. बरंचसं काम VXLचे साधारण महाराष्ट्रामध्ये 2 आणि तामिळनाडूमध्ये 10 असे सध्या 12 सेंटर्स चालू आहेत, ज्याच्यामध्ये अर्ली इंटरव्हेन्शन पासून यूथ एम्पॉवरमेंट सर्व्हिसेसपर्यंत लाईफ स्पॅन सर्व्हिसेस VXL कडून दिल्या जातात. सोलापूरमध्ये गेली 12 वर्ष आम्ही VXLच्या माध्यमातून ऑटिस्टिक मुलांसाठी आणि अदर डिसेबिलिटीसाठी काम करतोय. VXL ही संस्था सोलापूरमध्ये ऑटिस्टिक मुलांच्या 2 पालकांच्या पुढाकारातून आणि माझ्या इंटरेस्टमधून आम्ही सुरू केली, की जी सोलापूरची गरज होती. इथं एकही ऑटिझमचं स्कूल किंवा थेरपी सेंटर्स अवेलेबल नव्हते आणि ऑटिस्टिक मुलांसाठी त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी इथल्या पालकांना मुंबई पुण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. अशा वेळेला इथली गरज ओळखून आणि पालकांना मुलांना मदत करण्याच्या उद्देशाने आम्ही हे सुरू केलेलं सेंटर आहे. इथं अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर, स्पेशल स्कूल आणि व्होकेशनल सेंटर असं तिन्ही माध्यमातून आम्ही सगळ्याच वयोगटातल्या मुलांसाठी काम करतो. सगळ्या प्रकारच्या थेरपीज, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, सेन्सरी इंटिग्रेशन थेरपी, स्पीच थेरपी, रेमिडियल सर्व्हिसेस अशा सगळ्या थेरपी आपण इकडं मुलांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आणि याशिवाय बरंचसं काम आपल्याला करावं लागतं, की जे VXL ही 12 वर्ष आम्ही करतोय. अवेअरनेस हा खूप मोठा भाग आहे. ज्यावेळेला 12 वर्षापूर्वी आम्ही सुरू केलं तेव्हा सोलापूरमध्ये अजिबात अवेअरनेस नव्हता. त्यासाठी बरंचसं काम VXLच्या माध्यमातून आम्ही केलंय. डॉक्टरांसाठी यापूर्वी पण आपण असं एक सेमिनार आयोजित केलेलं होतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या शाळांमधून प्री स्कूल टीचर्ससाठी आम्ही हे काम केलं, की जिथं हे मुलं स्क्रीनिंग होतात. ज्या वयामध्ये मुलांचं स्क्रीनिंग होतं किंवा लक्षात येतात ती मुलं, तिथं आम्ही प्री स्कूलमध्ये तिथल्या टीचर्ससाठी काही वर्कशॉप आयोजित केलेले आहेत. बरेचसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आम्ही पालकांसाठी घेतो. फक्त आम्ही काम करून चालणार नाही, तर पालकांनी पण ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी बरेचसे पॅरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आम्ही VXLच्या माध्यमातून घेतो. त्याचप्रमाणे शाळांना अवेअर करणं, पालकांना अवेअर करणं, बरेच फॅमिली काउन्सिलिंग जे खूप गरजेचं असतं ॲक्सेप्टन्ससाठी मुलांच्या, ते पण काम VXLच्या माध्यमातून होतं. आणि असं बरंचसं काम आम्ही आत्तापर्यंत करत आहोत. या सगळ्या याच्यामध्ये आत्ता असं लक्षात येतं की पूर्वी जसं सरांनी आता सांगितलं की 60मध्ये 1 मूल ऑटिझमचं दिसायला लागलं. पण जसं कोविड नंतरची सिच्युएशन अशी लक्षात आली की बरेचसे मुलं यायला लागलेत आणि लक्षात येत नाही की ऑटिझम आहे का नाही. कारण स्क्रीनिंग जसं व्हर्च्युअल ऑटिझम आता ऐकण्यात आलाय, सगळ्यांकडून आपण ऐकूयाच, तर ऐकण्यात आलाय. तर तशा प्रकारचे मुलं बरेचसे यायला लागलेत आणि लिटरली नोव्हेंबरपासून मी असं म्हणेन की 30 ते 40 ॲडमिशन झालेत माझ्या सेंटरला. एवढ्या प्रमाणात मुलं होते की जे जून ते नोव्हेंबरपर्यंत 35 मुलं होती कोविड नंतर, पण आत्ता 80 संख्या झाली आहे मुलांची. इतकं ते वास्ट काम होतंय आणि लिटरली रोज 1-2 पॅरेंट भेटायला येतात. तर अशा वेळेला फक्त आम्ही काम करून चालणार नाही, की जिथं डायग्नोसिस होतं तुमच्या क्लिनिकमध्ये, तुमच्या OPDमध्ये जे मुलं दिसायला लागतात, तर तुम्ही सुरुवात करणं कामाची गरजेचं आहे. म्हणजे आमच्या सगळ्या या टीमचं जे आत्ता आपण टीम बघणार आहोत, त्या टीममध्ये तुमचा खूप मोलाचा वाटा असणार आहे, की ज्या मुलांना आपण मदत करणार आहोत, तर तिथं तुम्ही थोडं गाईड केलं त्यांना आणि योग्य ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवलं तर नक्कीच आपण मुलांपर्यंत आपलं काम पोहोचवू शकतो आणि मुलांना मदत करू शकतो, की जेणेकरून आता आपण ते परफॉर्मन्सेस बघणार आहोत. या मुलांवरती काम केलं तर नक्कीच मुलांमध्ये इम्प्रूव्हमेंट आम्ही बघतोय, दिसून येते आणि त्यामुळंच आमच्याकडे मुलं येतात.
त्यानंतर अजून असंही लक्षात आलं की कोविड नंतर एक 7-8 महिने काम केल्यानंतर जे स्क्रीनिंग आणि सोशल एन्झायटी असणारे काही मुलं आता अतिशय छान नॉर्मल स्कूलमध्ये ऍडजस्ट झाले की त्यांना फिरून परत येण्याची गरज नाही. म्हणजे ह्यामधल्या ह्याच्यामध्ये आपण काहीतरी काम करणं गरजेचं आहे आणि तेवढं काम केलं तर ते नॉर्मल लाईफ जगू शकणार आहेत मुलं. त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांकडून या सुरुवातीच्या मदतीची अपेक्षा आहे आणि ती तुम्ही नक्कीच पूर्ण कराल अशी आशा व्यक्त करते. थँक्यू. Thank you so much, ma'am. When you pray, the God listens. When you listen, God talks. And when you believe, God works. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I request all the dignitaries on the dais to light the lamp and symbolically inaugurate this program. Now I request Miss Riya Rathi to please come and sing the song. रिया रानी बड़ी सियानी खाती रानी रिया राठी कितनी अच्छी बड़ी सियानी खाती दाना मोटी पानी. इतनी शक्ति हमें दे लगाता विश्वास कमजोर होना हम चले नेकी की रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हर बुरा ज्ञान के दो अंधेरे तू हमेशा की रोशनी दे हर बुराई से बच दे रहे हम जिंदगी रे चलना किसी का किससे खालिद वर्ग होना हम चले नेक के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. Thank you so much, Riya. Now, Master Sri Krishna Chimarji, one of our students, going to play piano. Yes. Good morning. My name is Sri Krishna Chimalgi. Today I am going to play Rag Durga. So let's start. जीवन के मन प्राण सखारे जीवन के मन प्राण सखारे सुंदर माधव नंद दुलारे सुंदर माधव नंद दुलारे जीवन के मन प्राण सखारे जीवन के मन प्राण
you so much, Shri Krishna. We all proud of you. So, like Riya and Shri Krishna, we have so many success stories in our VXL Educational Trust Solapur. Now I would like to request Dr. Atul Kulkarni sir to please felicitate our speaker, Dr. Suchit Tamboi sir. Thank you so much, sir. Now I request Sakhe sir to please felicitate our speaker, Dr. Sunil Godbole sir. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Shri Shetty madam to please come on the stage and please felicitate Dr. Ashwini Godbole ma'am. Now I request Dr. Now I request Dr. Sanjay Gaikwad sir to please come and felicitate Dr. Ramoji sir. I'm sorry, Shahaji Gaikwad. Now I request Dr. Manisha Chauhan ma'am to please come and felicitate Dr. Sanjay Deshpande sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Now I request Sunita Vaidya ma'am to please felicitate Dr. Shri Ganesh Patil sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Now I request Sunita Vaidya ma'am to please felicitate Dr. Chopra sir. Sir, I would like to mention one thing that these earthen pots are painted by our students, VXL students. Now I request Dr. Ashutosh Yajurvedi sir to please give an introduction of our speaker, Dr. Suchit Tamboli sir. Good morning, everyone. Dr. Suchit Tamboli sir
He's a first PhD from MUHS. Sir is first developmental pediatrician. He is a national executive board member of Central IIT from 2016, 17 and 19. Sir is awarded as India's topmost 25 pediatrician and most promising doctor in developmental and awarded as India's topmost 25 pediatrician and most promising doctor in developmental and adolescent pediatrics in India. Sir is faculty in international, national, and state conferences since 1999 and given more than 350 lectures. Sir is director of NABH pre-accredited hospital, OPD, and child developmental center since June 2019. Sir is national coordinator, IIP action plan, basics of behavioral model 2019 and 20. Sir is national conveyor and coordinator, development for all, cradle to crayons early interventions 2016 to 2019. Sir is chairperson of Government of Maharashtra Disability Certification Committee 2015. Sir is organizing committee member World Pediatric Congress Singapore 2020-23. So Dias is yours. Thank you for nice introduction. And actually, I'm very grateful to Solapur IIP for giving this opportunity to talk amongst you on a very important and interesting topic of autism, because nowadays the incidence, all of you have heard that it is increasing. I must thank Dr. Chopre sir and Ashutosh and actually my very good friend Atul and Hemant Sate sir. I'm meeting them for after a long time, and my co-colleagues actually Sunil and Ashwini. We are working together since very long time, and we have a good understanding about our topics, and I think you will get good amount of clinical knowledge about the this thing. I just want to know how many of you have attended ECD. सोलापूरला ECD झालंच नाही. Last year it was conducted. So attendance was okay. So ECD actually ज्यांनी जर ऐकलं असेल, बेसिकली आपल्याला काय की ECDचं जे वर्कशॉप होतं ते खूप छान होतं, आणि त्या वर्कशॉप मध्ये पण बऱ्याच गोष्टी आपल्याला सांगितल्या गेल्या. त्याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट काय आहे की आपल्याला आपण आता अशी वेळ आलेली आहे की मी पूर्वी म्हणजे मी 31 वर्षापूर्वी प्रॅक्टिस सुरू केली, आणि त्यावेळेला मी महिन्यातून एखादा ऑटिझमचा पेशंट डायग्नोज करायचो. आता मी रोज 2 पेशंट पाहतो, आणि मॅडमनी जे सांगितलं मगाशी की त्यांच्या शाळेची संख्या 40ची 80 झाली या फक्त नोव्हेंबर पासून, तर हे अगदीच शक्य आहे, कारण इतके पेशंट वाढलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये जसं आपण आता बाकीचे पण गोष्टी कारण वगैरे सगळ्या गोष्टी बघणार, पण त्याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट काय झालेली आहे की आपल्याला या सर्व गोष्टी आपण हे करत असताना त्याचं डायग्नोसिस आपण ओपीडी बेसिसवर कसं करू शकतो, आपल्याला येणारे पेशंट जे आहेत ते कोणते आहेत, ते कशा प्रकारे आपल्याला प्रेझेंट होत आहेत, हे बऱ्याचदा पिडियाट्रिशियनच्या काही वेळेला नजरेतून जातात बाहेर, आणि ते नजरेतून जाऊ नयेत याच्यासाठी आपण त्या गोष्टी करणार आहोत की समजून घेणार आहोत. आणि so now we will start with these cases. Rahul is 2 years old boy. His parents have previously brought him to my clinic for immunizations only. Now they are concerned that he is not talking. He was born to healthy parents after a normal pregnancy and delivery. His physical growth, motor skills have age appropriate, and he now he makes less eye contact, seems less interested in interacting with his family. He is not interested in playing pretend games. म्हणजे बाहुलीला आपण आंघोळ घालू, बाहुलीला तोंड पुसू, बाहुलीला चहा प्यायला घालू, असं या टाइपचे प्रिटेंड गेम्स तो अजिबात करत नाही. He loves watching video, particularly one cassette which he insists on watching several times a day.
he has several tantrums, particularly if his daily routine is altered in any way. His physical examination is completely normal. Then another case, Ali, that mother came with complaint that my son is 3 years old. He's very hyperactive. He doesn't sit at any place. He can talk but won't reply to my questions. He only listens to me when he is not in a mood. He is in a mood. Actually ते नेहमी काय सांगतात की काही काही वेळेला तो चांगला करतो, काही काही वेळेला चांगलं करत नाही. याचा अर्थ काय असतं की त्यांचं म्हणणं असतं की नाही, त्याचा मूड असेल तर तो बोलतो, मूड नसेल तर नाही बोलत. My daughter was more mature at this age. त्यांनी कंपॅरिझन करून सांगितलं. His father and uncle both talked late. So should I be worried? कारण आमच्याकडे आजी म्हणते काही नाही, आपल्या घरी उशिराच बोलतात. आणि हा एक अतिशय डेंजर प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये म्हणजे आजी सांगणं सोडून द्या, पण डॉक्टर्स पण सांगतात की सॉरी डॉक्टर्स पण सांगतात की आपल्याला की अरे काही नाही, 4-5 वर्षापर्यंत मुलं बोलतात, काही प्रॉब्लेम नाही, बोलेल तो म्हणजे कधी बोलेल, कसा बोलेल, काय, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात आणि त्याची वाढ कशी होती हे महत्वाचं आहे. सो माय फ्रेंड सन हॅज इम्प्रूव्ड लॉट आफ्टर स्पीच थेरपी, हे कुणीतरी सांगितलंय. सो शुड आय सी अ स्पीच थेरपिस्ट? म्हणजे त्यांनी डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशियन बघायचं का स्पीच थेरपिस्ट बघायचं? विल द स्पीच थेरपिस्ट टीच माय चाइल्ड टू टॉक? हा पण एक मोठा प्रश्न त्यांनी विचारला. असं होतं का? त्याचं उत्तर नाही असेल. माय सन इज 3 years old. ही इज व्हेरी हायपर ऍक्टिव्ह. ध्रुवची आई सांगते last 6 months he has started going to play school. He just wouldn't sit in a classroom. We went to see a psychologist at the request of the school, and after assessing my son, she said he has autism. So what does that mean? She says he needs therapy. What does that involve? Will he become normal? She also asked us to see another doctor who would give him medicine to control his hyperactivity. So are these medicines safe? Will it harm his brain? असे खूप प्रश्न ऑटिझमच्या पालकांना पडलेले असतात आणि अशा केसेस आमच्याकडे रोज येतात. मग याचा ऑटिझम का महत्वाचा आहे? इट इज व्हेरी युनिक इन नेचर बिकॉज अन ऍपरंटली नॉर्मल लुकिंग, म्हणजे आपल्याला कसा सीपीचा मुलगा ओळखू येतो, डाऊन सिंड्रोम ओळखू येतो, पण ऑटिझमचा मुलगा चेहऱ्यावर पाहून ओळखून येणार तुम्हाला, तो एकदम नॉर्मल दिसतो. सो ऍपरंटली नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड, सो मेनी एबिलिटीज, स्किल्स नॉट फंक्शनिंग इन सोशल सेटिंग. वेन असेस्ड ऑन अ डेव्हलपमेंटल स्केल, मग मात्र आपल्याला कळतं लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी इन डिफरंट एरियाज ऑफ डेव्हलपमेंट. मी नेहमी काय सांगत असतो, पहिल्या 6 वर्षासाठी प्रगती पुस्तक कोणतं असतं? क्रॉस मोटर डेव्हलपमेंट, फाईन मोटर डेव्हलपमेंट, मेंटल डेव्हलपमेंट, सोशल डेव्हलपमेंट, एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज आणि रिसेप्टिव्ह लँग्वेज, हे त्यांचं प्रगती पुस्तक आहे. त्याला इंग्लिश येतं का, एबीसीडी 1 2 3 4, याला काही अर्थ नाही. त्याच्यापेक्षा हे जास्त 6 एरियाज महत्वाचे असतात. आणि मग या 6 एरियाज मध्ये त्याचं कुठं डेव्हलपमेंट झाली आहे हे आपल्याला असेसमेंट केल्यानंतर कळतं. आणि मग चिल्ड्रन हॅव टू बी डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन असेस बाय युझिंग ऑटिझम स्पेसिफिक स्केल. आता याच्यामध्ये ऑटिझम मध्ये प्रॉब्लेम काय असतो? इट्स अ क्वालिटेटिव्ह इम्पेअरमेंट इन रेसिप्रोकल सोशल इंटरॅक्शन अँड सोशल कम्युनिकेशन. आणि दुसरा प्रॉब्लेम असतो रेस्ट्रिक्टिव्ह, रिपिटेटिव्ह आणि स्टिरियोटाइप पॅटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट अँड ऍक्टिव्हिटीज. सो देर मे बी अनयुज्युअल रिस्पॉन्स टू सेन्सरी एक्सपिरियन्सेस ऑर परसेप्शन. प्रिव्हॅलन्स आपण मगाशी बघितलं की 1 in 60, 1 in 69 वगैरे आहे. डबल्ड इन लास्ट डिकेड. म्हणजे मी तर म्हणतो आफ्टर करोना इट हॅज इन्क्रीज्ड अ लॉट. आणि त्याच्यामध्ये व्हर्च्युअल ऑटिझमचं पण एक प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. 8-8, 9-9 तास मोबाईल चालू असतो मुलांच्या समोर आणि त्याच्यामुळे ते प्रॉब्लेम येतो आणि तो खूप मोठा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. सो हे सगळे इन्सिडेन्सेस आता युएस मधले काय आहेत, तिकडचे काय आहेत, कॉमन एज ऑफ प्रेझेंटेशन हे महत्वाचं आहे की ते 1.5 ते 3 वर्ष असायला हवं आणि ते असतं जनरली, पण त्या वयातच ते डायग्नोज केलं तर त्याचा खूप उपयोग होतो. सो ऍक्च्युली व्हॉट इज इटिओपॅथोजेनेसिस? वी डू नॉट नो. आपल्याला अजून जगात कोणालाच माहिती नाही ऑटिझम कशामुळे होतं. सो करंट रिसर्च इंडिकेट्स दॅट एनिथिंग दॅट कॅन प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल ऑर फंक्शनल डॅमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॅन प्रोड्यूस कंडिशन्स ऑफ ऑटिझम. खूप थिअरीज आहेत की सर्टन व्हायरसची थिअरी आहे, जेनेटिक कंडिशन आहे की फॅमिली असू शकतं. सो 10% ऑफ केसेस अकाउंटेड फॉर द जेनेटिकली ट्रान्समिटेड केसेस. हे अतिशय महत्वाचं एक गोष्ट मी सांगणार आहे. सो इट इज मल्टीफॅक्टोरियल. सो कॉज बाय डिफरंट फॅक्टर्स. कॉज नेव्हर नोन बट इट इज नॉट कॉज बाय. हे नॉट कॉज बाय फार महत्वाचं आहे कारण बरेच पालक येतात आणि ते आपल्याला सांगतात वी हॅव
अनहॅपी होम एन्व्हायरमेंट, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग म्हणून झालं का? मेंटल स्ट्रेस होता माझ्या प्रेग्नन्सीमध्ये म्हणून झालं का? पुअर हँडलिंग मदरचं होतं, मग सासू म्हणते त्याच्यामुळे झालं का? इमोशनल ट्रॉमा आहे त्याच्यामुळे झालं का? किंवा अदर सायकोलॉजिकल फॅक्टर्समुळे झालं का? पण या सर्वांचं उत्तर नाही असं आहे. यू कॅनॉट कॉज अ चाइल्ड टू बिकम ऑटिस्टिक. हे महत्वाचं लक्षात ठेवायला पाहिजे. सो जेनेटिक्स मध्ये महत्वाचं काय की डी नोव्हो म्युटेशन असतात. ऍडव्हान्स पॅटर्नल एज आणि मॅटर्नल एज अपियर्स टू बी रिस्क फॅक्टर्स फॉर द ऑटिझम. मग याच्यामध्ये मेन उद्दिष्ट आपलं काय असलं पाहिजे? उद्दिष्ट आपलं असं असलं पाहिजे की त्यांना लेबलिंग करण्यापेक्षा अनेबल कसं करता येईल, त्यांना डायग्नोसिस देऊन मल्टीडिसिप्लिनरी अर्ली इंटरव्हेन्शन कसं करता येईल, आणि हे जास्त महत्वाचं आहे. सो ट्रायड ऑफ इम्पेअरमेंट आपण मगाशी पाहिलं, लँग्वेज आणि कम्युनिकेशन, सोशल आणि रेस्ट्रिक्टिव्ह रिपिटेटिव्ह बिहेवियर, हे जे ट्रायड आहे हे ट्रायड अतिशय महत्वाचं आहे. आणि डिलेड सोशल डेव्हलपमेंट असते. याच्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट असते की जी कुठल्या बाकीच्या आजारांमध्ये नसते. पालक सांगतात 1.5 वर्षाच्या वेळेला मुलगा बोलायला लागला होता, चांगला बोलत होता, 2-4 वाक्य बोलायला लागला होता किंवा 2-4 शब्द बोलायला लागला होता, आणि नंतर सगळं विसरला. सो रिव्हर्सल इज सीन इन व्हेरी इम्पॉर्टंट, रिव्हर्सल इज सीन इन ऑटिझम, विशेष स्पेशली लँग्वेज रिव्हर्सल विच इज अराउंड 41%. आणि मग आपल्याला हे पाथवेज माहिती पाहिजे की नॉर्मल डेव्हलपमेंट असते, स्लो डेव्हलपमेंट असते किंवा डेव्हियंट असते, स्लो आणि डेव्हियंट असते. या टाइप मध्ये ते आपल्याला पाथवेज ऑफ डेव्हलपमेंट माहिती पाहिजे. मग क्लिनिकल फीचर्स काय काय असतात आपल्याला हे माहिती आहे की इम्पेअर्ड ॲबिलिटी टू डेव्हलप नॉर्मल सोशल स्किल विथ लॅक ऑफ आय कॉन्टॅक्ट, गेस्चर आणि फेशियल एक्सप्रेशन. दे ऑफन डू नॉट एंगेज इन प्रिटेंड प्ले, आपण मगाशी बघितलेले. डिले इन फेल्युअर टू अक्वायर स्पीच, आणि दे ऑल्सो डेफिशियंट कॉम्प्रिहेन्शन अँड कम्युनिकेटिव्ह यूज ऑफ स्पीच अँड गेस्चर. याच्यामध्ये एक महत्वाच्या गोष्टी काय असतात की आता आपल्याला रेड फ्लॅग साईन ओळखता आल्या पाहिजे, कारण रेड फ्लॅग साईन सर्वात महत्वाचे आहेत. त्या जर तुम्ही ओळखल्या तर तुम्ही डायग्नोसिस लवकर कराल. मग रेड फ्लॅग साईन कोणते आहेत की 1 वर्षाचं बाळ झालंय, बायबल करत नाहीये, डझंट पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, म्हणजे ते सांगतात की ते खुणेने दाखवत नाही तर तिथं घेऊन जायला लागतं त्याला, हे कॉमनली असतं. डज नॉट मेक मिनिंगफुल गेस्चर बाय 1 year, डज नॉट स्पीक 1 word बाय 16 months, डज नॉट कंबाईन 2 words बाय 2 years. म्हणजे काही नाही, तू बोलायला लागला उशिरा, ते आजोबा उशिरा बोलले होते, काका उशिरा, काही उपयोग नाहीये. टेस्टिंग करून घ्या, त्यांचं शास्त्रीय मार्गाने त्यांच्या बाबतीमधली तुम्ही तपासणी करणं आवश्यक आहे, आणि ती तपासणी करायलाच पाहिजे. हे फार महत्वाचं आहे. स्पीच नॉट अंडरस्टँडेबल बाय 24 months, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नेम, लॉस. हा, हे बऱ्याच वेळा होतं किंवा हाक मारली ना, आम्हाला कळत नाही त्याला ऐकायला येतं की नाही. त्याला ऐकू येतं पण काही वेळेला तो ऐकतो, काही वेळेला ते ओळख देत नाही. हे टिपिकल असतं. लॉस ऑफ लँग्वेज ऑफ सोशल स्किल ॲट एनी एज, डिक्रीज यूज ऑफ नॉन व्हर्बल बिहेवियर ड्युरिंग कम्युनिकेशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये फेशियल एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट नसतात. मग सोशल फंक्शनिंग मध्ये कुठले रेड फ्लॅग साईन असतात? डझंट स्माइल इन रेसिप्रोकेशन, डझंट सीम टू नो हाऊ टू प्ले विथ द टॉयज, एक्सेसिव्हली लाईन अप द टॉयज. म्हणजे बऱ्याचदा पालक सांगतात की बाबा नाही, ते खेळण्याच्या ऐवजी ना वस्तू खेळण्यात इंटरेस्ट असतो. ते काय होतं की ते स्वयंपाकघरातली भांडी घेतात, भांडी सगळी एक लाईन मध्ये लावतं, त्यात असल्या गोष्टी जास्त चालू असतात. हे महत्वाचं असतं. इज अटॅच टू वन पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, की काहीतरी शालच आवडते, हेच अमुकेच आवडतं असं. ऍब्सेन्स ऑफ जॉईंट अटेन्शन, डझंट शेअर एन्जॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑर अचिव्हमेंट, म्हणजे काहीतरी केलं चांगलं म्हणून दाखवायला आलं किंवा काही लागलं तरी दाखवायला आलं असं पण नाही करत ते बाळ. सो डिक्रीज इंटरॅक्शन विथ पिअर, आणि म्हणजे बाकी मुलांची खेळत नाही, म्हणजे मुलांमध्ये खेळताना सुद्धा तो एकटाच खेळत असतो. डझंट प्ले विथ टॉयज अप्रोप्रिएटली, फिक्स पॅटर्न ऑफ इंटरेस्ट आणि ऍक्टिव्हिटीज, लाईन्स थिंग्स अप ओल्ड ऑड मुवमेंट पॅटर्न आणि रिपिटेटिव्ह बिहेवियर, डेमॉन्स्ट्रेट इकोलालिया, की बऱ्याच वेळेला काय होतं की रिपीट वर्ड्स, की तेच बोलत राहतात. मला खवण, मला खवण, मला खवण, मला, असं हो कळलंय ना बाबा, पण नाही, ते परत तेच बोलत राहणं. सो ऍक्च्युअली दॅट इज व्हेरी कॉमन. मग हाय रिस्क मुलं कोणती असतात तर ज्यांना आधी पेरेंट्सच्या मध्ये एखादा ऑटिस्टिक चाइल्ड आहे, किंवा त्यांना फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम असेल, किंवा ट्युबरस स्क्लेरोसिस असेल, किंवा त्याच्यामध्ये एक प्रीनेटल एक्सपोजर असेल की वाल्प्रोइक ऍसिड किंवा रुबेला झालेला असेल, ते या मुलांमध्ये जास्त शक्यता असते. रिग्रेशन आपण आता मगाशी बघितलेलं आहे. ही एक सर्वात महत्वाची टेस्ट आहे. ही मी का विचारलं, मगाशी ईसीडी केलंय की नाही. ईसीडी मध्ये या टेस्ट साठी आपण 1 ते 1.5 तास वेळ दिलेला आहे, आणि त्याच्यामध्ये ही टेस्ट आम्ही सगळ्यांना शिकवली.
म्हणजे मला वाटतं महाराष्ट्रात निदान कमीत कमी 15 ठिकाणी तरी मी सीडी घेतला असेल. आणि सोलापूरच्या वेळेला मला हे विचारलं होतं, पण त्यावेळेला मला वाटतं बहुतेक जमलं नाही मला ते. पण हे खूप महत्वाची टेस्ट आहे. ही टेस्ट तुमची रिसेप्शनिस्ट घेऊ शकते. म्हणजे तुम्हाला पण काय टेन्शन नाही बाबा आपल्याला वेळ घालवावा लागतो का काय करावं लागतं, काही नाही. ही टेस्ट ऑनलाईन अवेलेबल आहे. या टेस्टच्या सगळ्या गोष्टी अतिशय सोप्या आहेत. आणि याच्यामध्ये रुटीन चाइल्डहुड व्हिजिट जी असते, म्हणजे आपली जी वॅक्सिनेशनची व्हिजिट आहे, त्यावेळेला करा ना तुम्ही. 16 ते 30 महिन्याच्या दरम्यान आपण प्रत्येक मुलाचं स्क्रीनिंग टेस्ट करायला पाहिजे. आणि ती स्क्रीनिंग टेस्ट करत असताना त्याच्यात 20 क्वेश्चन्स आहेत, 10 मिनिट्स लागतात. स्कोर मोर दॅन 8 असेल तर त्याला रेफर करायचं आहे डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशियन कडे. जर लेस दॅन 3 असेल तर पास आहे, 3 to 8 असेल तर त्याचं परत फॉलोअप करायची गरज आहे. आणि अवेलेबल हिंदी बंगाली वगैरे आहे. पण आता परवाच्या दिवशीच मी जालन्याला गेलो होतो, तर तिथं एका पेडियाट्रिशियननी मराठी व्हर्जन पण आणली होती. ती माझ्याकडे आहे, मी तुम्हाला सगळ्यांना पाठवीन मराठी व्हर्जन. तर ती मराठीतून पण आहे. आता याच्यामध्ये बेसिकली आपण त्या आता हे डिटेलमध्ये आता नको बघायला ही टेस्ट. याच्यामध्ये नो असेल तर काय, येस असेल तर काय वगैरे दिलेलं आहे. तर ते सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की ती टेस्ट अशी आहे की आता समजा त्यात असं आलं की ऍक्ट्स ऍज डेफ आहे का तुमच्या मुलामध्ये, आणि तुम्ही सांगितलं मग बायका काय सगळ्या अगदी सरळ उत्तर नाही देत. सगळ्या हो नाही असं नाही उत्तर देणार. काही काही वेळेला आहे, काही काही वेळेला नाहीये. मग असं जेव्हा ते सांगतात तर त्या एमचॅट वाल्यांनी इतकं सुंदर केलेलं आहे की अक्षरशः प्रत्येक प्रश्नाला वेगवेगळे फ्लो चार्ट दिलेत. म्हणजे मला असं वाटतं तुम्हाला एका मिनिटात फक्त ते दाखवून देतो. आता ही जी चेकलिस्ट आहे याच्यामध्ये मला फक्त एवढंच दाखवायचं होतं की आता हे जे पॉइंट्स आहेत, म्हणजे आता हा दुसरा पॉइंट समजा आपण इथे बघूया की हॅव यू एव्हर वंडर्ड दॅट युअर चाइल्ड माइट बी डेफ. आता याचं येस उत्तर आहे का नो उत्तर आहे. आता याच्यामध्ये आपण आता समजा त्यांनी सांगितलं की काही काही वेळेला ऐकतो, काही वेळेला ऐकत नाही. असं जेव्हा ते उत्तर देतात त्यावेळेला हे अतिशय सुंदर असे फ्लोचार्ट दिले आहेत की आता समजा हे बघा, हे इफ यू रिपोर्टेड दॅट यू हॅव वंडर्ड दॅट यू चाइल्ड इज डेफ, व्हॉट लेट यू वंडर दॅट. म्हणजे आता याच्यामध्ये हे असे नो असेल, पास असेल, फेल, असं करत करत शेवटी तुम्ही फायनल उत्तरला जाता. आणि हे तुमच्या रिसेप्शनिस्ट पण अतिशय सुंदर ट्रेनिंगनी करू शकतात. म्हणजे त्यामुळे आपल्याला फायनल उत्तर मिळू शकतं. आणि मग फायनल उत्तर त्याच्यात मिळतं. जरी त्यांनी असं केलं तरी सुद्धा. हे बंद करा. तर त्याच्यामुळे मला सांगायचा मुद्दा असा की त्यांनी 20चे 20 पॉइंट्स ना हे अशा प्रकारे हे दिलेलं आहे, पास फेल कसं आपण शोधून काढायचं ते. आणि त्यामुळे त्याप्रमाणे स्कोरिंग जर केलं, कारण एमचॅट ही सर्वात महत्वाची टेस्ट आहे की जी तुम्ही स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणून वापरू शकता. आणि ती सगळ्यांनी वापरली पाहिजे, इव्हन टीचर्सनी पण वापरली पाहिजे. आम्ही टीचर्स मध्ये पण ती पॉप्युलर करायचा प्रयत्न करतोय की टीचर्सनी पण ती वापरली पाहिजे. आता हे मगाशी आपण पाहिलं की लॅक ऑफ प्रिटेंड प्ले वगैरे पाहिलेले, थॉट आणि बिहेवियरच्या मध्ये अनयुज्युअल अटॅचमेंट टू सब ऑब्जेक्ट्स, इमॅजिनेटिव्ह प्लेच्या बाबतीमध्ये प्रॉब्लेम्स असतात,
त्याच्यानंतर त्यांचे प्रॉब्लेम टॅक्टाईल, ऑडिटरी, ऑल्फॅक्टरी, व्हिज्युअल आणि गस्टेटरी आणि वेस्टिब्युलर या सगळ्या एरियाज मध्ये तिथे रिलेटेड प्रॉब्लेम, सेन्सरी इश्यूज असतात. आणि हे सेन्सरी इश्यूज युजली प्रेझेंट बट नॉट इसेन्शियल फॉर डायग्नोसिस. म्हणजे प्रत्येक वेळेला ते असलेच पाहिजेत असंही नाहीये. म्हणजे हे जेवढे आपण सगळ्या गोष्टी सांगतो या सगळ्यांमध्ये असतात असं नाहीये. लिटिल इंटरेस्ट इन अदर पीपल, ऑलरेडी वी हॅव सीन लिमिटेड व्हर्बल लँग्वेज, सेल्फ स्टिम्युलेटरी बिहेवियर, की या मुलांचं कसं असतं की हँड फ्लॅपिंग असतं किंवा अशा प्रकारे ओव्हर रिॲक्ट टू साऊंड, की ते आई सांगते की घरात कुकरची शिट्टी झाली की कानावरती हात लागतो. त्याच्यामध्ये त्याला ओव्हर रिॲक्शन टू द साऊंड असतं. व्हेरी गुड ग्रॉस मोटर स्किल, त्याच्यामुळे त्यांना वाटत असतं की चालायला तर लागला, चांगला पळतो, चांगला जिनेचा उतार करतो, सगळं करतो, हे काय भानगड आहे. दिस सिम्पटम्स मे व्हेरी वाईडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आणि सोशल स्किल्स मध्ये याच्यामध्ये एव्हरीडे लाईफला प्रॉब्लेम येणं हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे काही मुलांच्या मध्ये प्रॉब्लेम्स असतात पण त्याच्यामुळे त्यांचं लाईफ अफेक्ट होत नाही. पण ज्यांना एव्हरीडे म्हणजे त्याच्यामध्ये बेसिकली काय असतं की ऑटिझमच्या आपण जेव्हा DSM-5च्या क्रायटेरिया लावतो त्यावेळेला त्याच्या 3 ग्रेड्स असतात की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ते आपण आता पाहणार आहोत. सोशल स्किल्स मध्ये आपण हे पाहिलेलंच आहे, ट्रबल अंडरस्टँडिंग अदर पीपल्स फिलिंग वगैरे. सोशल नंतर अंडरस्टँड टू हाऊ टू डेव्हलप फ्रेंडशिप, या मुलांच्या मध्ये तो एक मोठा प्रॉब्लेम असतो. म्हणजे अगदी कितीही मोठे झाले, आता तुम्ही माय नेम इज खान पिक्चर पाहिला असेल, त्याच्यामध्ये ऍस्पर्गर सिंड्रोम दाखवलेला आहे की ज्यामध्ये तो हुशार असतो परंतु तो कधीच मित्र नाही गोळा करू शकत, कारण त्याच्यामध्ये ती फ्रेंडशिप करण्याची ती ॲबिलिटी ती नसतेच. म्हणजे ऑटिस्टिक काही वेळेला काही ऑटिस्टिक डॉक्टर, इंजिनियर्स असे पण असू शकतात. सोशल स्किल, दिस कॅन मेक अदर चिल्ड्रन नॉट वॉन्ट टू प्ले विथ देम. याच्यामध्ये बेसिकली शोईंग आणि टॉकिंग अबाउट देअर फिलिंग, सेन्सिटिव्ह टू बीइंग टच, सेल्फ स्टिम्युलेटरी बिहेवियर आपण बघितलं की स्वतः समाधान त्याच्यातून ते काढतात. एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की 40% ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डज नॉट टॉक ॲट ऑल. आणि त्याच्यामुळे बऱ्याचदा पालकांना त्याचा एक धक्का बसलेला असतो की आपल्याला हे कसं, कारण त्याच्यामध्ये स्पीच थेरपी देऊन हे करून सुद्धा त्यांच्यामध्ये फरक पडत नाही, असं पण काही वेळेला होतं. आणि हे 12 to 18 मंथ्सला बोलणारे पण ते लूज करतात नंतर, हे आपण मगाशीच बघितलेले. सो डिलेड स्पीच लँग्वेज, रिव्हर्स प्रोनाउन्सिएशन, डज नॉट पॉइंट, नो गेस्चर्स. त्यांचं बोलणं जे असतं ते बोलणं सुद्धा बऱ्याचदा रोबो सारखं असतं की एकदम फ्लॅट बोलणं असतं, त्याच्यामध्ये कुठलेही असे फिलिंग्स कमी असतात बऱ्याचदा. किंवा डज नॉट अंडरस्टँड जोक्स, sarcasm or teasing. Some people with ASD say only one word at a time, others repeat or phrases repeat करतात. कम्युनिकेशन मध्ये त्यांचा प्रॉब्लेम असतो, एकोलालिया असतो किंवा ऍक्च्युली त्यांच्यामध्ये रिपीट व्हॉट दे हिअर ऍट द एज ऑफ 3 years. आता यांच्यामध्ये आणखीन एक प्रॉब्लेम काय असतो, ते त्यांचे जे फेशियल एक्सप्रेशन्स असतात ते आणि त्यांचं बोलणं हे मॅच होत नाही, असं पण खूप वेळा असतं. तर त्याच्यामुळे ते पण आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि मग आय म्हणायचं असतं पण ते यू म्हणतात किंवा वायसे वर्सा असतं, तर या टाईप मध्ये पण त्या मुलांच्या मध्ये असतं. ते काही वेळेला त्यांना असं वाटतं की यांना आपल्याला ऐकू येतं की नाही किंवा यांना काय सांगायचं त्याच्यासाठी ते फार जवळ जाऊन बोलायला पाहतात. तसं पण खूप वेळा आपल्याला लक्षात येतं की स्टँड टू क्लोज टू पर्सन होम दे आर टॉकिंग. आणि हार्ड टाइम लिसनिंग टू व्हॉट अदर पीपल से. मग अनयुज्युअल इंटरेस्ट बिहेवियर असतात त्यांचे, जसं मगाशी आपण लाईन अप टॉईज वगैरे पाहिलं. काही वेळेला मुलं ती सावलीशी खेळतात, त्याच्यानंतर वस्तूंचे वास घेतात, अशा पण प्रकारचं असतं त्यांचं. त्याच्यानंतर लाईटचे बटन ऑफ ऑन करतात किंवा गाडीचे व्हील्स स्पीड करत राहतात. सो ऍक्च्युली हे अशा प्रकारचे खूप सिम्पटम्स त्यांच्यामध्ये आपल्याला इतर सिम्पटम्स दिसत असतात. नॉन फूड आयटम्स काही मुलं घेतात. अनयुज्युअल रिस्पॉन्स टू टच, स्मेल, साऊंड, साईट, टेस्ट अँड फील. त्याच्यानंतर काही वेळेला ते सांगतात की अचानक हसतो किंवा अचानक रडतो आणि इमोशनल रिस्पॉन्स देत नाही. तर अशा प्रकारे पण बऱ्याचदा आपल्याला लक्षात येतं. सो ऍक्च्युली याच्यामध्ये बेसिकली तो कुठल्या एरियामध्ये, म्हणजे आम्ही त्यांना काय सांगतो की ऑटिझम आहे ठीक आहे, पण ऑटिझमच्या बरोबर अजून काय काय आहे ते फार महत्वाचं असतं.
कारण ऑटिझमच्या बरोबर मेंटल रिटार्डेशन असू शकतं, ऑटिझमच्या बरोबर मेंटली नॉर्मल चिल्ड्रन पण असू शकतात, ऑटिझमच्या बरोबर लर्निंग डिसऑर्डर असू शकतात, ऑटिझमच्या बरोबर हायपर ऍक्टिव्हिटी ADHD आजार असतो, किंवा एपिलेप्सी आज सर बोलणार आहेत, तर त्या बाबतीमध्ये असू शकतं. तर त्याच्या बरोबर काय काय आहे हे खूप महत्वाचं आहे. सो अँड दे डेव्हलप ॲट देअर ओन पेस, म्हणजे ए स्पेसिफिक डेव्हलपमेंटल माइलस्टोन. याच्यामध्ये आता आपल्याला 2016ला दिव्यांग कायदा झालेला आहे, की ज्या कायद्याच्या अंडर आपल्याला खूप सवलती मिळालेल्या आहेत. आणि या सवलती पूर्वी काय असायचं, एक तर 9 फक्त डिसॅबिलिटीज आयडेंटिफाय केल्या होत्या, आता त्या 27 आयडेंटिफाय झाल्या. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट काय झालेली आहे, की पूर्वी त्या सवलती फक्त 10वी-12वीला होत्या, आता त्या सवलती 1ली पासून ते ग्रॅज्युएशन पर्यंत आहेत. त्यामुळे त्या मुलांना सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या सवलती तयार केलेल्या आहेत. तर त्याचा फायदा नक्कीच त्या मुलांना द्यायची गरज आहे, कारण शाळांनाच बऱ्याचदा ते माहिती नसतात. त्याच्यामुळे बऱ्याच शाळांमध्ये हा प्रॉब्लेम येतो. मिसकन्सेप्शन काय असतात, की आता ऍबसेंट, नो आय कॉन्टॅक्ट नाहीये, मग नाही त्याला ऑटिझम नाही, असं नाहीये. किंवा दे आर नॉट अफेक्शनेट, किंवा डू नॉट टॉक, किंवा नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. ऍक्च्युली ट्रीटमेंट डेफिनेटली इंटेन्सिव्ह आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन आहे, आणि चाइल्ड ग्रो आउट ऑफ इट. पण नाही, तसं नाहीये, कारण ऑटिझम इज अ लाईफ लॉंग डिसीज. तो त्याच्यामुळे त्याच्यामधून तो बाहेर येणार नाहीये, आपल्याला माहिती आहे. सो मेडिकल असेसमेंट, डेव्हलपमेंटल असेसमेंट फॉर ऑटिझम, आणि असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड, म्हणजे लेवल ऑफ चिल्ड्रन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की त्याच्यामध्ये लेवल कोणती आहे ते आपण बघतो. मग हेड सर्कम्फरन्स असेल, डिस्मॉर्फिझम असेल, न्यूरोक्युटेनस मार्कर असतील, विजन, हिअरिंग, बाकीचे काही इतर आजार आहेत का, जसं प्रेझेलेक्स सिंड्रोम आहे, ट्युबरस स्क्लेरोसिस आहे, डाऊनचा. नो स्पेसिफिक इन्व्हेस्टिगेशन फॉर ऑटिझम. किंवा आता पेशंट येतात, म्हणतात काय ते तुम्ही काय MRI केलं नाही, काय नाही, ते काय कसं काय म्हणता तुम्ही ऑटिझम आहे, MRI करा, काहीतरी ब्रेनचे डेव्हलपमेंट हे करा, तपासण्या करा. त्याच्यामध्ये त्यांना सांगितलं पाहिजे की असं स्पेसिफिक इन्व्हेस्टिगेशन नाहीये, ज्याच्यामध्ये टेस्ट ज्या असतात त्या सगळ्या स्टँडर्डाइज टेस्ट आहेत, आणि त्याच आपण वापरतो. सो नो प्रीनेटल आणि कॅरियर स्टेट डायग्नोस्टिक, किंवा मग पोटात असताना कसं नाही कळलं, मग आम्हाला कसं नाही कळलं, मग ते पालकांचं खूप असे प्रश्न असतात. सो हिअरिंग इव्हॅल्युएशन इज मॅन्डेटरी, कारण काही वेळेला आपल्याला पेशंटमध्ये डेफनेस असेल तर तो ओळखता आला पाहिजे. त्याच्यानंतर मेडिकल वर्कअप आपण काय काय करू शकतो, जेनेटिक टेस्टिंग, मेटाबॉलिक वर्कअप. मग डिफरन्शियल डायग्नोसिस मी आत्ताच सांगितलं की ऑटिझम विथ ADHD असू शकतो, विथ कंडक्ट डिसऑर्डर्स असू शकतो, हिअरिंग इम्पेअरमेंट, लँग्वेज डिसऑर्डर, व्हिज्युअल इम्पेअरमेंट. याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला कोमॉर्बिड कंडिशन्स काय काय आहेत, एपिलेप्सी किंवा इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बन्सेस, सायकेट्रिक डिसऑर्डर, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहिजे. मग हे क्लिनिकल डायग्नोसिस बेसिकली देताना आपण डेव्हलपमेंट आणि बिहेव्हिअरल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत या सगळ्या आपण त्याच्यात डायग्नोसिस मध्ये देतो. आणि मग त्या देत असताना ऍक्च्युली याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट DSM-5 आहे, की DSM-5 मधले क्रायटेरिया सगळे आपण लावतो. ही DSM-5 द्यायला अत्यंत सोपी आहे, ही प्रत्येक पिडियाट्रिशियन देऊ शकतो. त्याला फक्त 5 मिनिटं लागतात, आणि 5 मिनिटांमध्ये DSM-5 चे आपण प्रश्न विचारून त्याप्रमाणे ती निश्चित देता येतं. मग स्पेसिफाय करताना डायग्नोसिस कसं करणार, विथ ऑर विदाउट इंटेलेक्च्युअल इम्पेअरमेंट, असोसिएटेड विथ मेडिकल ऑर जेनेटिक कंडिशन, आणि एनी कोमॉर्बिड कंडिशन, म्हणजे ASD आहे की नाही, आणि मग तो याच्यापैकी काय आहे, आणि मग त्याच्या लेवल कोणती आहे, लेवल 1 आहे, लेवल 2 आहे का लेवल 3 आहे, रिक्वायरिंग सपोर्ट, रिक्वायरिंग सबस्टॅन्शियल सपोर्ट, किंवा व्हेरी सबस्टॅन्शियल सपोर्ट. याच्यामध्ये काय आहे ते आपल्याला बघायला पाहिजे. मग आयडियल अप्रोच काय आहे, टीम एफर्ट ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, थेरपिस्ट, मेडिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आणि रेग्युलर मॉनिटरिंग. आपण आता एंड करूया. सो टू समराइज, primary physician or teachers usually suspect first impairment in social interaction and communication with restrictive repetitive pattern of activity and behavior. It is a clinical diagnosis. Investigations have very limited role. Use MCHAT-R as screening test. Earlier you intervene, it is better. So outcome is better if you diagnose it early. 2 वर्षाच्या वेळेला डायग्नोज झाल्यानंतर रिव्हर्सल होण्याचे चान्सेस आम्ही बघितलेले आहेत. खूप केसेस मध्ये चांगले रिझल्ट आलेले. रेफर अर्ली, अँड DSM-5 इज द करंट स्टँडर्ड फॉर द डायग्नोसिस. सो थँक्यू व्हेरी मच. काही बुक्स आहेत, त्याच्यामध्ये ही चांगली चांगली पुस्तकं आहेत, आणि ही चांगल्या वेबसाईट्स आहेत. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांना नंतर मी जरूर सांगेन. थँक्यू.
Thank you so much, sir. We are actually running late of time, so we are just serving the tea, coffees here at your place only. So just enjoy your tea. Now I would like to request Dr. Ashutosh Sheduri sir to please give an introduction of Dr. Sunil Godbole sir. Dr. Sunil Godbole sir is a development pediatrician at Chiranjeev Child Diet and Developmental Center, Pune. He's head of the department Small Steps Morris Autism and Child Developmental Center, Dinanath Mangeshkar Hospital and Research Center, Pune. Sir is National Secretary of Growth Development and Behavioral Pediatrics for 2023, 22-23. Sir is faculty of Indian Academy of Pediatrics Action Plan 16, Development for All, Cradle to Crayons and Beyond. Sir had training in child development at Klinikum Bremen, Mitte, Germany. Sir has published many research articles and presentations in national conference. Sir has authored 3 chapters of parenting from womb to adolescent in a book of IIP 2015. Sir has authored 9 parental books and more than 300 articles in newspaper. So, Okay, so I thank all of you and I thank Srita Vedya Madam and Dr. Chopre and all of you to be here on a Sunday and listening to a topic like autism. And I remember when I passed my MD at 1994, autism was 3/4 of Nelson's page. Now it is 30 plus of Nelson's page and still we don't know what it is. And Suchita has given a really good start. So he has given you that आपण अभिमन्यूचं चक्रव्यूह म्हणतो तसं we are entered into the चक्रव्यूह. And I'm going to come out of that चक्रव्यूह. How to come out of it? That's what we are going to discuss. And for that, I'm trying to do what a common pediatrician is going to go through and what we all find. So the management starts with you. It's not we who are going to manage the thing. The management starts with you because you have got a tendency. अरे नाही रे थोडा थांब अजून होईल मोठा. We also doctors talk like that. So let's take that message here that he's just slow. Because the parents are working, because his father spoke at 5 years. मग त्याच्या पुढे अरे मी सुद्धा उशिरा बोलतो आता मी किती बडबड करतो. So we talk all these sentences and that delays the diagnosis. And Suchita आपल्याला मेसेज काय दिलाय? So we don't want to delay the diagnosis. So let's pick it up at the early stage. So the management starts with us. So start early. Second thing, a bit dangerous statement, don't be autistic. आपल्याला फक्त वॅक्सिनेशन, डिसीजेस, ऍडमिशन, न्यूमोनिया या सगळ्याचं जबरदस्त ट्रेनिंग असतं. अँड वी टेंड टू keep our eyes and ears closed when it comes to these disorders. And not only autism, it comes to everything. And we all have that autistic tendency. I'm very sure IPL last 6 balls, माझ्या मेल कलिग्सला मी बोलेल आणि बायकोनी काय सांगितलं, we are autistic. We don't listen, we don't give eye contact. Similarly, we do it for our kids. So every visit is an opportunity to pick up. It's okay. मला स्वतःला त्रास झालाय की there was a patient like Suchit described. I was the main primary pediatrician for that child. Till 12 months the child was doing well, and at 15 months when I said that this child is going to degree, it was a very painful affair. How I missed it. So if you develop that concept, am I going to miss autism? Please don't. Don't worry about it. You are not going to miss because after 5 years, every 5th case is going to be autism. I'm saying very deadly sentence, and this is going to be the next pandemic, and we need to be really, really prepared. The एक medicine is होने वाला नहीं है. So those who want to have another income source in next to pediatrics, think in autism. I tell you in a very direct way. So it's going to be tomorrow's future of a very horrible pandemic, so let's be prepared of it. So how we are going to do it?
Suchit was really giving a very clear picture of how we are going to diagnose it. But I'm going to take in terms of a management part. Are we getting connected with the child? No, he's autism. Then usko taraf ध्यान ना दो. We tell the sisters also, he may get some problem. Let's keep my little one on the side. So that's how we tend to work when a child is with autism. We are really like that in that way. So let's be connected with the child, and I'm very sure that it is going to help you to go into the insight of what the parents are going through. Watch his movements and responses. When a child is moving around in your clinic, I'll give you an example. A child is moving in your clinic like a butterfly, but he has a purpose to it. Is it autism? It is likely to be ADHD. But the same child who is moving without a purpose, we should think of autism. So we have to be looking at that part and talk with the parents. I respect. So I'm just continuing from what our pediatrician can do. We just need them to give it time. As parents who are here, they know how the things are painful sometimes when because your child is autism, you are kept a distance away from the common society. So are we not a part of the community? If you are a part of community, let's get connected with it. Suchita has already mentioned do an interest screening at right time. And another very important part as a therapy part, what a pediatrician can do. Yes, he can be gentle. Now about this MChat, I tell a story of my own dear pediatric colleague. He gave a diagnosis. Madam, I'm sorry to say that this is autism. He has heard us in all of such conferences. So the mother asked, okay, what is autism? He gave some typical answer that it has got this and social communication, repeated behavior. What is going to happen? It is going to get cured. Sorry to tell you, madam, it is not going to get cured. What should have gone to that mother's heart? She's absolutely shattered at that time. So please be gentle. What is the trick in it? Especially if it is a virtual autism. A thing which has happened because of pandemic, a problem which has happened because of excess screening. There's a high chance that the child will come out of it. So please, please, please raise the concern, and if we can't manage it, it's okay. Timely referral. I respect my doctor, my teacher, Dr. Ajay Joshi. She used to say that if you are able to manage a case, keep it in your hospital. If you are unable to manage the case, send it to your enemy. So you can get development in pediatrics as your enemies, but don't wait with yourself. So that is one part I wanted to say that your job is still continuous. Be extra cautious because you are going to give those continue regular vaccination. People are going to read Google. They are going to say that because of MMR vaccination has happened, and doctor, it is because of you it has happened. I have to tell them boldly, no, it is not so. It is not so. The vaccination and autism theory is not accepted nowadays. So we have to be very clear about it. Manage every illness effectively and gently. Just to tell you a very interesting factor, our drugs, unfortunately to say ibuprofen, dextromethorphan, are known for regression in autism. So let's be very careful about giving these medicines to our kids. So they are going to create problems with that. Especially, Ashwini is going to discuss about the gut-brain problem. So when we give long duration of antibiotics, we remove that good gut flora, and the gut is exposed to all irritants. And when the gut is exposed to irritants, the brain is going to get irritated. Very clear. आपण मराठीत म्हणतो पोटात मेंदूचा रस्ता पोटातून जातो. So we have to be careful on that part. So some medicines may cause regression. We have to be careful about it. And it is not necessary that every time the same medicine used to be there. For one child A, few medicines are not accepted. Child B, the other group will be there. And we have to be careful about that part. Children with ASD are also known for weak immunity. That's a very combination. So you'll find that these kids fall sick. And what is happening, the VXL people will tell, I'm working with Madam for so many years, you get a very good improvement, child lands up into a sickness, boom, it goes down. Again, you have to start. So it is a sawtooth development. Management of autism is not a straight line. It is a sawtooth development growth which you want. So there is going to be regression. And that is the time regression. I request my pediatric colleague over here, support the parent. Right? Here to jane wala, it's a sawtooth. It will come and it will go. But that time, are we there with the parents? You have to tell the mothers, that's what I want you to do. Ki please, ट्रीटमेंट डॉक्टर एवढं सगळं छान झालं होतं आता परत तो मागे गेलाय शाळेत काय ठेवत नाहीत आता काय करू टेक अ डीप ब्रेथ and continue. That is what we have to tell the parent. That positivity is what we can give the parents here. From that point, our job starts. So what our job starts? We start with a long parent interview.
सो समटाइम द पेरेंट्स किती वेळा डॉक्टर विचारत असतो प्रश्न, आमचे नको नको ते प्रश्न विचारतो. माझ्या सासूबाईंचे सुद्धा प्रश्न विचारले, माझ्या थायरॉइडची याला काय घेणं होतं. सो विथ मदर डू आस्क वाले, बट वी नीड टू गिव्ह दॅट टाइम. So that is about a parental review. Child observation. Now, unfortunately, the stethoscope doesn't work. Unfortunately, the hammer, it makes the things worse. So don't touch. So I always say the developmental assessment has to be done before neurological assessment. So all these things fail. So what you have to see is how the child is moving around in your clinic. Lots of questions. So be prepared. MChat is the beginning. When Suchit and me sit, we take 2 to 3 hours and still we think that we don't know this. And unfortunately, what is happening? The parents don't have time. That is another sad story. And I have seen a parent just leaving from my clinic. And डॉक्टरला काही कळलंच नाही किती विचारत बसवा. So that was his experience. And now we started telling them, बाबा रे मला कळलं तुझ्या पोराला, पण I wanted to confirm. So we want the data. And now I use that IT word. Data is a currency. लोकांना छान वाटतं. But still they don't use that currency. That's a different story. So lots of questions, and then we have to discuss about so many options. So luckily that is what Suchit said, and we are working so together. I can replace the Raju to Rahul. The same story was Suchit has told. I am writing nothing new, but I wanted to know this because I wanted to take you a ride of a management curve. So just go. It's preferred by a very sensitive pediatrician, accompanied by very concerned parents, and obvious concerned parent means what? They Google what it is. So the mother has soaked handkerchief with us and all that. So they're very concerned. He had a very poor eye contact. He was not responsible to me. He was not following instructions. He was screaming, crying, and rolling on the floor, which is a very classic situation. Parent gave the history that he is having a jargon speech. So कुछ तो बड़बड़ करता है, but बोलता नहीं. That's a typical story they tell. And then he avoids sticky foods and like that. I wanted to highlight this part also. He's suggesting something different. And he likes to play with the wheels of the car. I think Suchita discussed all that. Now we ask about the developmental milestone. This is very critical. Because we need to know where the child has stuck. So from there we have to start. So for example, that first birth, he was walking 2 steps. Is it normal growth wise? It's normal. He was saying few words by that time. Is it normal? Normal. And then by 15 months he started losing his speech, loss of speech, and now that's where to pick up. And I'm just not going to discuss it, but the interesting part is very good at handling the mobile, and that is going to be helpful to give you why it is happening at a later stage. One of the theory. Okay, now we do all these tests. So Suchit has given your MChat and your diagnosed that case. Then what we do? We use the DSM-5 criteria to fulfill the autism. On that base, there are incline tool, there are AIMS tool, and those who are interested, it's something wonderful journey to start with. And you work, enjoy that journey. Then you get out that 2 limbs of it: social communication issues and repetitive behaviors. Then we get a level severity level 2. Now is very important. Why I'm saying this? A catch question from the parent. Doctor, ठीक होने वाला है क्या? So what is the answer? It's a dynamic disease. Dynamic means what? You start working on it. From moderate, you can come to mild. From severe, you come to moderate. From moderate, you come to mild. From mild, you can go towards the high functioning side, towards the normality. So, but why I use this word dynamic? भैया आप कुछ न करोगे तो dynamic is going to be other way around also. Today it is level 2, tomorrow you will find it a level 3. And that is one thing I want all the pediatricians to tell people. Don't say that the child is not going to get cured. This is a typical phrase I wanted to use. A dynamic disease. It will improve or it will worsen depending on what we do for this child. Sensory issues, we have to test on sensory profile. Today time is not there, but we just done. And then we have confirmed about whether there are seizures, neurodeficit, dysmorphic features. Then this particular child has severe feeding issues, disturbed sleep, had often on constipation as well. Why I'm discussing that? Autism doesn't come as a one only social communication. It comes with lots of issues. Can anybody tell me what must be the mother's first problem in this case? Feeding difficulty. पाहिलं तेवढं माझं पोरगं खात नाही, बस बाकी काय बोलू नका. And what is the grandmother's problem? Speech. ही लक्ष देत नाही तिच्या पोराकडे. So that is the thing, and that is how the things go. Okay, so
That is the now one thing, and you can also do it. For example, you get these reports from BXL, you get those reports, and they come to you. And ते डॉक्टर काय कळलं नाही, काहीतरी डॉक्टर बडबडले, त्यांचं लक्षच नव्हतं, ते मोबाईलमध्ये होते. आणि डॉक्टर आम्हाला तुम्ही आम्हाला समजावून सांग. I want this a pediatrician's job. Doctor, please explain us. So that please explain us comes a detailed explanation of diagnosis. So we should be aware of that. And what is important is give time to the parents. And most of the time problem असा असतो की त्यांना आपल्याला काहीच करायचं नसतं. You have to just listen to them. First time that the mother comes with a report of autism, she is definitely going to, and whether it is now coming from a village or whether it is from an IT class in Pune, they have read about this something, they have googled it before they come to it, and what they require is they just had lots of questions, lots of queries, and typical the mother what she'll say, तो तो conversation करतच नाही, अहो पण तो गाणं छान म्हण. That's a typical motherly thing. आणि आपण तिथं काही बोलायचं हो का ओके ठीक आहे. Just listen to, and I request my pediatrician colleague to listen to this. So they come with either denial or depression. So the first therapy we should start in a pediatrician's chamber is the mindfulness. So what is the mindfulness? I'd like to give a short demo for that. This is today. So the mother or father has a tendency to go in the backward. ते प्रेग्नन्सी मध्ये दुसऱ्या महिन्यामध्ये नवऱ्याने बायकोशी भांडण केलं म्हणून ऑटिझम झालं. Past tense. We cannot change it. We have to tell them, come back to it today. What is going to happen? याचं लग्न होणार का? अरे लग्न होणे तुझ्याकडे लक्ष देणार नाही, कशाला त्रास करतेस? फ्युचर टेन्स. कमिंग बॅक टू टुडे. आता हे नाहीच आहे, आमच्या पोराला असं होऊच शकत नाही. आमच्या 3 जनरेशन मध्ये एव्हरीथिंग वॉज नॉर्मल. डिनाय. परत उपयोग काही नाही. आता याचं कसं होणार? माझं कसं होणार? लाईफ संपलं. Depression. And we have to tell them today. And who can do it? Nobody else, not even developmental pediatrician. You can do it because you are connected with the child for so many days. So that is what we have to do, and that's why I always tell that it's a diagnosis science. We are good at it, but are we doing this art of counseling? Start doing it, and you'll enjoy it. I tell you one very interesting thing is, if you diagnose a pneumonia with so many years of practice, you'll get 5% of enjoyment. And you counsel autism, you get 50% of enjoyment. You can try it out on your own patient. Okay, so now what is the management part? I'm going to go through that management part quickly. So we have to discuss about the management options, investigations if any, and multidisciplinary team approach. If you are given a choice to do only one investigation, which investigation will you do? Dr. Shiganesh Patil may not agree, but which investigation you will do? Hearing. आपल्या सगळ्यांची पाठी पडते, इन्क्लुडिंग माझी पडली की I treated a child with me and Ashwini were working for 6 months on that child, and the mother used to say, he hears. पण नक्की ऐकूया. And what we found out that त्या बेरामध्ये असा काहीतरी विचित्र रिपोर्ट आला की वरचे साऊंड्स येत होते, खालचे येत होते, मधला ब्लॉक केलेला. And you were playing with a child like autism, and it was a very simple diagnosis to have. So if you are in doubt, the only thing which is mandatory if you think is a hearing assessment, but lot of other assessment you may not do it because we go for all these MRIs and everything, and then what the problem comes, they don't pay the therapy centers. आमचे पैसे संपले. I'm very frank about this, so we have to be very careful what this child is required. Even though we diagnose, I got a case in Pune. They got all this genetic test. मुंबईला गेले होते, मुंबईला खूप सारे इन्व्हेस्टिगेशन केले, and then they said that okay, we don't know what it is still, and then what is real treatment? Therapy. And for therapy they don't have money, so we have to be careful about that. So we have to develop an individualized education plan. Now what is this IEP? So before that we should know that how many treatments are there. I just googled it, and the answer was something, मला नंबर बोलताच आहे आणि गणित ते कच्चं होतं माझं. सो दिस वॉज अ ह्यूज नंबर. सो ऑटिझम असा हत्ते की त्याचं कधीच निदान झालेलं नाही लोकांना. काय तेवढ्या लोकांची थेरपी आहे. तर डॉक्टर वडिलांना वाटतं ही माझी थेरपी आहे, सुचित म्हणणार त्याची थेरपी आहे. असं करत इथल्या प्रत्येकजण त्याच्या थेरपी काढू शकतो. आणि एव्हरीबडी इज राईट. इम्पॉर्टंट वर्ड, एव्हरीबडी इज राईट. सो प्लीज डोंट डिनाय बिकॉज ऑलरेडी द पेरेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड. आणि ॲट दॅट फ्रस्ट्रेशन इफ यू से दॅट तू हे करते तर चुकीचं आहे, तर तिला आणखीन तो शॉक होतो. आणि व्हॉट शी डज, शी इज क्लेवर की तू ती थेरपी बंद कर, नाही ती तुम्हाला बंद कर. सो वी डोंट वॉन्ट टू हॅपन दॅट. सो जस्ट फ्यू ऑफ देम आपण त्यांना काही जस्ट बाय. सो नाउ वी हॅव टू डिसाइड
So select a plan for Raju's family. Both parents are well educated and working, and underline this part, working. They have got elder daughter too. They are from a middle class family with limited financial resources, but they are motivated. They want something to do for their children. What they will require? Only center-based approach is not useful for this family. पण त्यांना करायचंय पण त्यांच्याकडे फायनान्शियल रिस्ट्रेंट्स आहेत, दोघे जॉब करतात. What they require? They require a training at the center and applying it day to day at the home also. And this concept in the natural environment teaching something is called as a naturalistic intervention model. And this is something suitable for you and me in India. आपण नुसते सेंटर बेस्ड अप्रोच, मी सेंटरच्या समोर बोलतोय, सॉरी फॉर दॅट, पण फक्त सेंटरमध्ये थेरपिस्ट घेऊन पुरणार नाहीये. सेंटरमध्ये थेरपिस्ट घरी जाऊन अप्लाय केलेले असतील तर त्याचा उपयोग आहे. अँड दॅट इज वेअर द पिडियाट्रिशियन कम्स इन पिक्चर. सो वेन दे कम टू यू फॉर अ मायनर कन्सल्टेशन फॉर फीवर अँड ऑल दॅट, देन यू आस्क देम. मग ते सांगतील की वैद्य मॅडमकडे गेलो, मग त्यांच्या त्या थेरपिस्टने आता त्याच्याकडनं ब्लॉकवर ब्लॉक लावून ठेवायला घेतले. देन यू हॅव टू आस्क, मग तुम्ही घरी करताय का? आणि ते खूप महत्वाचं आहे. आणि मला माझ्या मॅडमनी जे कार्लिन ऑफ जर्मनी वरती व्हॉट शी टोल्ड, व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट. इफ द टायगर्स, लायन्स अँड एलिफंट्स दे कॅन लर्न, माणसाच्या पिल्लाला काय प्रॉब्लेम? त्या हत्तीला आपण एका छोट्या स्टूलवर उभं करायला 1,500 वेळा उभं राहायला लावतात, तर मग आपल्या पोराला शिकवायला काय आवडेल? आणि आय रिअली मीन दिस, दॅट इज वॉट द थेरपिस्ट विल ऑल्सो डू. यू टू डू दॅट रिपीटेडली. And who can motivate? None other than the pediatricians. We can do that, and we should not forget about it. Now there are a few models of it across the world. One of them is called as the early start Denver model. This particular model has a developmental part of it. So there are developmental stages over first 4 years. So the drawback for this model is it's up to 4 years. But a very important part we commonly diagnose with the same things. So what you will do, for example, a child comes to you, he's 3 years, and his developmental age, ECD covers that. His developmental age is at 2 years. How the therapy should go? It should start at 2 years. And that's a very simplistic way to look at the early start Denver model. This part is what we prefer in our setup, and that we call is a DI, that is a development. That means again you go by the development. Individual differences. त्या पोराचे प्रॉब्लेम काय, एकाला सेन्सरी प्रोफाईल असेल, एकाला सेन्सरी प्रॉब्लेम नसते. सो डिसाइड फॉर दॅट चाइल्ड अँड इन द रिलेशन व्हॉट द पेरेंट्स आर एबल टू डू. Think of all these 3 and you are going to do it very well, and you have to do it. For that you have to be on the floor. So one of the therapy which you can tell is face to face, eye to eye. लक्षात कसं ठेवायचं? पोरगी पटवण्याची ट्रिक हीच आहे, तुम्ही लोक ऐकून. So you have to be face to face, eye to eye. If that is happening, get connected. If you are going to get connected, you are going to get a good eye contact. Even though the child is not looking at you, you can look at it, and that is what the floor time comes. So you have to be on the floor and you have to be connected with the child. And what we do, आता मोबाईल असतो, हा काय चाललंय तुझं? This is not going to work for this child. So this is one thing which we like that we need to work upon. So that is the developmental part. The third part which is very popular across the world is Sunrise program. This Sunrise program is a story of this Ron and his parents Kaufman. So this Ron Kaufman's parents, they tried hell lot of therapies in US. At time came, they got frustrated. But they were all trained. They, both the parents were trained. They shifted to a village in America, that village. So it's a lower level city. They developed their own house, and they developed their own therapy unit within the house. And this Ron is now, has come out of it bravery. She is a lucky child, obviously, and the parents have worked on her. Now he runs that Kaufman Foundation. This Ron Sunrise program is run by. He is the director of that program. That level he has achieved. So this is one of the program. What we say, home based. One thing we should do for our children, child centered. Lot of stimulations, and these 3 words: lot of energy, lot of excitement, lot of enthusiasm. I don't know which road is there in Solapur. There must be some road. But in our Pune, there is something called as Lakshmi Road. And Lakshmi Road, दिवाळी दिवस आहेत आणि तुम्ही चाललात, प्रचंड गर्दी आहे. समोरून आलियाबाद गेली तर तुम्हाला कळायचं आहे. पण एखादा माणूस पोलवर चढला आणि ओरडायला लागला, सगळं लक्ष्मी रोड त्याकडे बघेल. That energy is required to teach these kids. And that is where we should thank the therapist for doing that. So this is the energy part. That excitement, yay, that has to be there in our life. And that we do. As a good parent, तुम्ही तुमच्या मुलांबरोबर पहिल्या वर्षाला केलेलं असणार.
पण काय होतं माहित नाही, ऍट 10 years 5 वर्ष, आणि नॉट ओनली ऑटिझम, मोठ्या मुलांच्या बाबतीमध्ये ऍडोलसमेंट सोडून दिलं, मग सारखं ओरडायला लागतं, असा बस तसा बस, दप्तर लागेल, वी स्टार्ट डुईंग ऑल दॅट. So what we need is that excitement and enthusiasm. This P is a key to the therapy. Why I'm discussing, can we instill in the parents? Again, it's not therapist's job always. We as doctors can do it, and that's what we have to do. Now we have decided that we'll give at the center, at the home. Now let's go ahead. This Raju has issues with the self-help skills, the independence skills. He is toe walking. Every toe walking is not a neurological spasticity. Toe walking can be sensory. माझ्या पायाला टोचते म्हणून पायात चालणार, गरम याच्यावर तुम्ही पायात काही नसताना चाला तर कसे चालत, विल वॉक ऑन द टोज. सो दॅट इज व्हॉट अ चाइल्ड विथ ऑटिझम इज डूइंग. फॉर हिम this floor, which is wonderful, is still like a pateka. So that is the sensory part of it. W sitting, typical way of their sitting, and a grip issues. He is very restless and lots of sensory issues, and is yet non-verbal. Now what will you do? We'll think of a multidisciplinary approach, which will cover occupational therapy, sensory strategies, special educator coming in that. Then we need speech input. But is he ready for it? No. माझे इथे पेरेंट नसते, पण जेव्हा पेरेंट्स होता मी सांगतो की बाबाला स्पीच थेरपीची घाई करू नका, आधी आपलं पोरगं प्रिपेअर करा एका जागी बसायला, कारण सीट आहे प्लेस हॅज अ पुअर आय कॉन्टॅक्ट. इज ही गोइंग टू गेट बेनिफिटेड विथ स्पीच थेरपी? नो. As a if parent come to you, doctor, आमच्याकडे एवढे resources आहेत, and what we should do, start with the sensory and special educator to begin with, and then you will say the same approach. I know what PXL people use. We detailed discussion with the parents. Now we'll first assign the OT. So what is OT? OT is what we are working on: eating, sleeping, education work. It's an occupation. So all these things are the occupation for the child. तुमचं आमचं ऑक्युपेशन काय? रायटिंग प्रिस्क्रिप्शन्स अँड व्हॅक्सिनेटिंग. व्हॅक्सिनेशन संपत आला आता, पण दॅट इज आवर रोल. बट देअर ऑक्युपेशन इज दिस, अँड व्हॉट ऑक्युपेशन थेरपी इज गोइंग टू डू? शी इज गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स. पण आपण काय करतो माहिती का? आपण ऑक्युपेशन थेरपिस्टला विचारतो ॲज अ पेरेंट्स, वी वर्क ऑन द बॉल, and त्याचे रिझल्ट कधीच दिसत नाही. सो इट्स अ पर्सन विच इज इम्पॉर्टंट, विच वी नीड टू वर्क अपॉन दॅट ऑक्युपेशनल पार्ट. What is the difference between OT and PT? PT works on the muscles, tone, and all what we typically learn in our MBBS. So tone, balance, and all that is done by the PT people. And the third part, the sensory integration part, is a step ahead. So they are working on the senses. We all work on the motor part, but we are not working on the senses. So sight, sound, touch, we all know, but this movement and interoception is we don't know. So आपल्या जॉईंटचा सेन्स, आपण एका जागेवर, फॉर एक्झाम्पल, यू आर सिटिंग राईट ओव्हर हियर अँड यू आर कम्फर्टेबल इन द चेअर. दिस कम्फर्ट इज नॉट गिवन बाय एनी अदर थिंग. दिस कम्फर्ट इज गिवन बाय, so this comfort is given by your muscle and the deep joint stimulation. So that sense is a proprioceptive sense. Then balancing, when you are moving on a roller coaster, that sense is a balance sense. And interoception, तहान लागणं, भूक लागणं, बोर होणं, जे आता तुमचं झालं असेल, दिस ऑल इज अ interoception. So that was a part. Now we decided, okay, let's start with OT for this child, and a special educator comes in. And now this child is non-verbal, but he is talking. Self-talk भरपूर आहे. The mother tells that. तो त्याचं बडबडत असतो. आणि म्हणजे मला माझ्या एका पेशंटची स्टोरी आहे. म्हणजे माझ्या घरात आता असे 2 पेशंट आहेत. एक माझा पोरगा जो बडबडत असतो, आणि दुसरी माझी सासू बडबडत असते, आणि मला दोघांचे काय करायचं कळत. So this is typically self-talk. But I am happy with the self-talk. When the child is having a self-talk, there is high chance. As a good pediatrician, you can tell that. तुझं पोरगं स्वतः बडबड करत आहे का? And the mother says yes. Please give a thumbs up. High chance that this child will talk, because he has the ability to talk. The only thing is not converted to talk with people, and that is what we have to teach about this. And then we have got a poor eye contact, no joint attention, doesn't follow command. So now, along with OTPT, now this parent need to be trained about the eye contact part, sitting tolerance, joint attention, and instruction following. And now we require a special educator trained with the basics of ABA. What is ABA? I'll come to that point. But now we require from OT we add a special educator this to come. And these are the people who are very difficult to be get. We need to get trained on that part, and that's what we require. So we are now going on the level 2. We require to be working on the multiple levels. Here, eye contact, I wanted to highlight something. Can anybody guess what is happening with these kids? If we remember our own eye and its neurological connections,
there is a dorsal pathway and there is a ventral pathway. One of the pathways taking care of the peripheral image. For example, I am looking at you आणि मी सगळ्यांकडे बघतोय. All your faces are part of furniture. ते मला कुलकर्णीसह तवसुची राजू you are looking at all are a part of the furniture. You are a part of the chair. And that is what the child with autism is looking. So he is looking at the whole picture. But at the same time he is looking at you. And what we do, आपला मधला part चालू असतो, which is looking at a focusing. That is a parvocellular pattern, which is connecting with the face recognition. जे आता आजकालच्या AI मध्ये face recognition model आहे. That model is looking at that face आणि मग डोळा आणि सगळं आणि ते मी या फर्निचर मध्ये मी तुम्हाला सेपरेट करेन. And that is eye find. So when a child is looking at you, what he is looking at you? He is looking at you as a picture. Does that mean he is not looking at you? He is looking at you. So सारखं तू माझ्याकडे बघ करू ना, कटीतच मारामारी होईल. So tell the parents that if the child is knowing what is happening around, don't worry about it. Please look at you. तुम्ही त्याच्याकडे बघा. त्याने तुमच्याकडे नाही बघितलं तुम्ही काय कॉन्टॅक्ट आहे. So that is what we can tell the people, and then it all goes for the next part. Now what is ABA? अख्ख्या जगभर या एबीए बद्दल खूप अमेरिकेमध्ये द थेरपी म्हटली जाते. त्याचे काही लिमिटेशन्स आहेत, त्याचे काही फायदेही आहेत. दिस आय नो, म्हणजे पुण्यातले सेंटर्स माहिती, तिथल्या सेंटर म्हणजे देर ट्रेन्ड इन इट, बट देर वर सम प्लस अँड मायनस विथ एव्हरी थेरपी. सो इट थिंक्स अबाउट दॅट एव्हरीथिंग. ऑटिझम म्हणजे बिहेवियर आहे, मुलगा मुद्दामून काहीतरी वागतो, इट्स अ वर्तनाचा प्रॉब्लेम आहे. दॅट इज वॉट एबीए पीपल थिंक. सो इट्स अ बिहेवियर इश्यू. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू चेंज द बिहेवियर. सो टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, याच्यात पुढची स्टेज अशी आहे, जरा एक डायव्हर्जन करतोय, की ऑटिझम हा बुद्धीचा पार्टच नाही, इट्स अ पार्ट ऑफ मन. मी काय बोलू तुझ्याशी, काय संबंध. दॅट इज अ टिपिकल अप्रोच ऑफ दिस केस. आणि तुम्ही तुमच्या डायग्नोसिस मध्ये बघा की तुम्ही त्याला हाक मारले, सगळं ऐकलेलं असतं, पण तो त्याच्या तंद्रीत असतो. मला नाही तुझ्याशी बोलायचं, मोटिवेशन. अँड वी टेक इट एज अ ॲबनॉर्मल बिहेवियर. पण त्याला वाटतच नसतो, तो त्याच्या जगात खुश असतो. त्याने ऑलरेडी तो स्वानंद मिळवलेला असतो. ज्ञानेश्वरांनी कित्येक वर्ष काम करून मिळवलेला, ते पूर्ण आनंदी असतो सुरुवातीपासून. हा खूप इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. आय वॉन्ट यू टू रिमेंबर दॅट. अँड कॉन्सिक्वेन्स व्हॉट टे नाउ एबी पीपल से, व्हॉट वी डू, आपण जे करतो तेच आपल्या नंतरच्या गोष्टीला उपयोगाचं असतं. सो इट अफेक्ट व्हॉट वी डू इन द फ्युचर. करावे कसे बनावे. सो दॅट इज एबी कन्सेप्ट. सो इट हॅज 3 पार्ट्स. पार्ट 1 इज अँटीसिडेंट, व्हॉट हॅपन्स बिफोर. सो वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट कशाने झालं. For anyway, so child is screaming. So you are going to ask about what has triggered the part. Then we got the behavior. Typical, the child starts throwing a tantrum, but we can measure it. That is what the ABA people say. म्हणजे मेजर आई वडिलांना करणं जमत नाही, ते फक्त चिटचिट करू शकतात. सो दॅट्स अ मेजरेबल. अँड देन द थर्ड पार्ट इज, त्याच्यावर तुम्ही काय करता. टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, सकाळी आई दूध देते आणि दुधाला बाळाने रडारड केली, आरडाओरडा केला. आई त्याचा दुधाचा ग्लास काढून घेते आणि त्याच्या हातात कुकीज देते. वाव, उद्या काय करायचंय, दुधाचा ग्लास दिसला की ओरडायला लागायचं. सो द कॉन्सिक्वेन्स वॉज, मला पाहिजे ते रिइन्फोर्स पाहिजे ते मिळून गेलं. मग मी दरवेळेला पहिल्यापासून दुधाचा ग्लास दिसला की मी दुधाला थैत्याट करणं. सो दिस इज द थीम ऑफ एबीए. आता त्याचे एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, सो यू गिव्ह अ, मॅडमने अशी प्लेट्स ठेवल्यात नंबर्सच्या, आणि त्यातल्या 3 नंबरकडे पॉईंट केलं आणि सांगितलं व्हॉट इज दिस नंबर. And then the answers, this is what we are going to stimulus. Then the answer is, child says 2. त्याचं कुठे लक्ष आहे, so he says 2. So what ABA people will now do, and त्यात पुढे काय घडलं, obviously ते चुकलं. So what the ABA person will say, no, it is not 2, it is 3. Again she will point to it. And she will train that response again and again. हे किती कष्टाचं असेल बघा. So why we say that autism is difficult? ते 3 पासून 2 पर्यंत आणायचं आहे. इट्स नॉट अ इझी जॉब. सो दिस एरर करेक्शन लूप हॅज टू बी डन अगेन अँड अगेन. सो व्हॉट वी कॅन हेल्प द चाइल्ड विथ, तिथं एक मदत काय करू शकते टीचर. सो शी विल प्रॉम्प्ट, ती मुद्दाम त्याकडे बोट दाखवत राहील. सो अँड देन द चाइल्ड अंडरस्टँड की मला 3 बोलायचं. सो द चाइल्ड विल गिव्ह अ परफेक्ट आन्सर 3. सो गिव्ह अ पॉइंटिंग प्रॉम्प्ट फॉर दॅट चाइल्ड अँड यू गेट अ गुड आन्सर. आणि झालं की ये यू गेट अ गुड जॉब. हे न कंटाळता करायचंय, आणि तुम्हाला आम्हाला करता येत नाही. इथंच थेरपिस्ट लागतात. अँड दॅट इज वॉट वी नीड टू टेल पेरेंट्स की तुम्ही हेच रोज करत राहा. प्रत्येक वेळेला हरभऱ्याची झाडं, आम्हाला जशी तुळशी झालं ती उपयोगाची नाहीये. सगळ्यांच्या घरामध्ये हरभऱ्याच्या झाडाची शेती लागतात, तेव्हा ती रिस्पॉन्ड करतात. दॅट इज पार्ट ऑफ एबीए थेरपी. या एबीएचं मॉडिफाईड व्हायचं, मला वेळ कमी म्हणून त्याला स्पीड घेतोय. दॅट इज अ व्हर्बल बिहेवियर अँड दॅट इज न ऍप्लिकेशन. आता एबीएची थीम जर आपण स्पीच साठी वापरली, की जो ऑटिझमचा मेन प्रॉब्लेम, दॅट इज अ व्हर्बल बिहेवियर.
And that is where we use the word and action. So we use between a word and action together. आता एक तुम्हाला सगळ्यांना खूप त्रास देणार आहे आता. भूक लागलेली आहे पण मी तुम्हाला एक चित्र दाखवणार आहे. सो ओके, आता ती मिळणार नाही असं आपण अजून पुढे जाऊया. सो अ चाइल्ड यू कॅन टीच बाय वन वे. डिमांड गिव्ह मी कोकी आणि ट्रेन करत राहायचं अगेन एबी पद्धती एबीसी करत करत आणि चायवर टाइम विल कम कुकी दिसली की तो म्हणेल ते. सो दॅट डिमांड इज अ रिक्वेस्ट, वन ऑफ द व्हेरी बिग ऑपरेंट टू टीच अबाउट दिस किड्स. व्हाय एम सेइंग ऑल दिस, आय नो तुम्ही आम्ही करणार नाही पण हे काय करतात ते तुम्हाला कळलं पाहिजे म्हणून हे आत्ताच सगळा खटाटोप आहे. दुसरा पार्ट, दिसलं की कुकी असं म्हणावं असं वाटलं, जी बरीच ऑटिझमची मुलं करतात आणि तेव्हा आम्ही काय करतो एक गप्प बसायचं आणि वी लूज अ ऑपॉर्च्युनिटी टू कम्युनिकेट. सो दॅट इज अ. आणि शब्द जे आहेत नाही, मला यावरती सायकोलॉजिस्ट लोकांचा खूप राग आहे, कॉम्प्लिकेटेड शब्द वापरायचे त्यांना फार हवंच आहे. सो डिमांड म्हटलं चाललं असतं पण नाही, आम्ही मॅन्ड म्हणणार. बघून बोलला आम्ही व्हिज्युअल नाही, आम्ही टॅक्ट म्हणणार. आय डोंट नो व्हाय दिस इज बट दिस इज व्हॉट यू रिमेंबर. एको मगाशी सूचित बोलला ते, त्याला आपण कुकी म्हटलं कुकी, तो म्हणणार कुकी. आम्ही काय म्हणतो हे सारखं रिपीट पोपट करू नको. अरे तो बोलतोय ना, टेक अ चान्स. तो मला ऍज अ पिडियाट्रिशियन कलिगला मला सांगायला आवडेल, इफ इज एकोइंग वाव, इट्स अ प्रोसेस टुवर्ड्स स्पीच डेव्हलपमेंट. सो एको इज अ पार्ट ऑफ दॅट व्हर्बल ऍपरंट. चौथा पार्ट आहे, यू आस्क हिम क्वेश्चन व्हॉट इज दिस and he says cookie. That's a question answer from a higher level of success. Then repetitive, so receptive, so he touches the cookie and then he understands, and that's a sensory connect जास्त असतो. So he understands, he touch the cookie and he says it's cookie. दिसतोय बोलणार नाही, आई म्हणते कुकी बोलणार नाही पण स्पर्श केला बोलणार. आणि तुम्ही म्हणता ते काय चाललंय, आणि दॅट इज वॉट सुचितचे बोलला की काही वेळेला करता येतं, काही वेळेला हेच पोरग, काही वेळेला कनेक्ट होतं, काही वेळेला कनेक्ट होत नाही. Now, a common question which parents are going to ask you, why this is happening to my child? And the answer is very interesting for the pediatrician people over here. So it's an iPhone, hard drive भारी है, but network is नहीं. So that is autism. So one of the simplest way to define autism for the parents is you have got a good iPhone that they feel a solo. Okay, माझा पोरगा हुशार. And they are real. So a good iPhone, and then the network is coming in and over. आणि आणखीन एक गंमत आहे, नेहमीची नेटवर्क घराबाहेर चांगली आहेत, ऑटिझमची नेटवर्क घरात चांगली असते. सो दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ दिस केस. सो दे डू व्हेरी वेल ॲट होम अँड दे डोंट परफॉर्म ॲट आउटसाइड. अँड लास्ट ऑपरेंट पार्ट इज द मिमिकिंग. सो यू मेक अ साइन ऑफ कुकी. आता एखादा मी असं केलं, या पोरांना सवय लागली टीव्ही बघून हात बघण्याची, पण मी म्हणतो याला कुकी, तर दे मे से कुकी बिकॉज ऑफ आय मेक अ साइन ऑफ. सो दीज आर द 6 verbal operant with these children. So now we have started with OT and special education. And now he has improved eye contact. It does improve. I'm going to, you know, my personal figures are not very great, but I have seen 2,000 plus kids, and I got at least 150 to 200 kids who are at this stage. So they can definitely reach at that level, and they can improve eye contact, follow simple instruction. But now the thing which is going to improve to reach that 200 mark is this non-verbal part. He has started pointing. म्हणजे आता पोरगं दाखवायला लागतं हे तिथं काय तिथं काय, मग ते नेमकं बाहेर जाताना कुठल्या तरी बाईकडे तो दाखवतो आणि बाबा मार खातो. सो दोज ऑल थिंग्स आर हॅपनिंग विथ दिस किड. सो दे पॉइंट ॲट सम डेंजरस थिंग्स, बट सेल्फ टॉक इज प्रेझेंट, बट इट इज स्टिल अ jargon. Sometimes they repeat words what the parents say. What is it? Echolalia. So these are the signs that the language is emerging. अभी छोड़ना नहीं. This is the time you really require to work upon it. Now what you require? Now we require a speech therapist to come into the picture. Now she is going to give the result for this child because now that is ready for that speech therapy. So you add speech therapy for that. Now speech and language therapy, it is many things together. Understanding language, speaking words, conducting a conversation, using gestures, receptive and expressive language. So is speech always verbal? No. Non-verbal speech तितकंच महत्वाचं आहे. मी नेहमी सगळ्या लोकांना एक एक्सपिरियन्स सांगतो, तुमच्या सगळ्यांचा तोच असेल की हजबंड अँड वाईफ दे टॉक नॉन व्हर्बल. And when they really talk verbally, they fight. So that non-verbal communication is equally effective, and please respect that. तिथं माझा काय काय स्पीच थेरपीशी वाद होतो की the child is giving a non-verbal responses, are we going to stop them? Better not. Let the child perform on that. And that is very important part of it. So start with the normal and then go for the speech part of it. But unfortunately, as Suchita rightly said, 30%, 40% kids are not going to talk. Then what? What they may require is an AAC, that is augmentative alternative communication.
सो सिंपल आपली भारताची जुनी पद्धत पाटी पेन्सिल. सो इट्स अ सिंपल रेडीली अवेलेबल मटेरियल अँड इट स्टील वर्क्स. पण आम्ही सगळे मोबाईलच्या जमान्यात होतो, आम्हाला हायटेकच काहीतरी लागतं. सो लो टेक इज पाटी पेन्सिल वापरा, ऑब्जेक्ट दाखवा. So look at the objects rather than the picture. That's one of the very simple augmentative alternative to communication. Low tech. बटन दाबलं की आवाज येतो, दाबलं की, आणि ते टिपिकल अमेरिकन ऍसेंट येते ऍप. सो दॅट इज लो टेक मॉडेल्स. सो दे आर वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. पण त्या मुलांना आवडतं कारण त्यांचं शिक्षणच त्या कार्टून मधनं झालेलं असतं. सो दे लाईक दिस टाईप ऑफ मॉडेल. अँड सो देर आर मेनी ऍप्स टू दॅट. आवाज नावाचे. सो दर मेनी सॉफ्टवेअर. बट आय एम वरीड अबाउट इट. आय स्टील लाईक दिस. माझ्या दृष्टीने साधी पाटी पेन्सिल द बेस्ट एएससी टूल आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ते जाऊन आणि इट कट डाऊन ऑन द कॉस्ट. इथे एकदा अडकली माझ्याकडे का माझी सॉरी स्टोरी की ते आवाजचं ऍप मी इंट्रोड्यूस केलं. इट स्टार्टेड वर्किंग. पण ते पोरगं इतकं हुशार होतं त्या मागायचं आवाजच्या ऍपसाठी स्वतःचं काम करून घ्यायचं आणि ओपन करून युट्यूबवर नको ती गाणी बघत होतं. ती त्याच्या बाबाला सुद्धा माहिती आहे. सो दॅट इज अ डेंजर पार्ट ऑफ इट. सो यू हॅव टू बी केअरफुल अबाउट द हायटेक मॉडेल to go for this thing as a part. Now the PEX part. PEX is something which I think many therapists use, a very useful tool. काही नाही, सगळ्यात सोपं पेक्सचं एक्झाम्पल आहे की मला आईस्क्रीम हवा असेल आणि मी आईस्क्रीमच्या दुकानात गेलो तर मी काय करतो, मी पैसे देतो आणि आईस्क्रीम विकत घेतो. ते गांधी बाबांचं पिक्चर देतो आणि त्याच्या आगे मला आईस्क्रीम मिळते. बेसिक कन्सेप्ट टू अंडरस्टँड. यू गिव्ह अ पिक्चर ऑफ अ आयडेंटिफाईंग मार्क for that object. I think we can show that for you. So this is just an example. So now I'm enacting as a child and Sumit is a teacher. So I want the apple and I'm not able to talk. So what I will do? So she will present me the picture. So that is the picture exchange. And when I see that and I take the picture, I look at the child. The child may give a signal of that. The child may show a hand forward. He may look at me, or he may wince at it, and then I present the object. मी खूप त्याच्यात 6 steps आहेत, but I'm making it. ट्रेन खूप करायला लागतं म्हणजे याच्यामध्ये आम्ही जस्ट शॉर्ट टाइम concept अशी की we use picture exchange. So that is why the picture exchange communication. So use a picture to connect with people. Again, this require a lot of training, but it gives a wonderful result. But a child is already talking. Don't go back. जे मुलगा वर्बल आहे त्याला पिक्चर एक्सचेंज न देणं हा त्यातला शहाणपणा असेल. सो दॅट इज थिंग विच आय वॉज शोईंग जस्ट पिक्चर फॉर दॅट. ओके, कॉमन पेरेंटल क्वेश्चन जो तुम्हाला सगळ्यांना विचारला जातोच, शाळेचं काय करायचं, व्हॉट अबाउट स्कूल. आणि त्या टिपिकल अशा असतात, पैसे भरपूर आहेत आमच्याकडे झालं, आम्ही शाळा विकत घेऊ, पण कुठल्या शाळेत घालायचं. दॅट इज अ टिपिकल पेरेंटल अप्रोच. मग त्याच्यात आणखीन त्यांचे प्रश्न भारी असतात. म्हणजे इथे ते पोरगं बोलत सुद्धा नसतं, नॉन व्हर्बल असतं, पण आम्ही सीबीएसईत घालू का आयसीएसईत घालू. सो दॅट इज हाऊ वी लुक ॲट द स्कूल. पण आम्हाला हेच विसरून गेलेलं आहे की वी गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू द रोल नंबर अँड नॉट टू द पर्सन. मी नेहमी गमतीनं म्हणतो, आता मी विचार काळात माणूस जन्माला आधी आला आणि शाळा नंतर आली, पण आम्ही त्या शाळेचीच चाकरी करतो, शाळेच्या समोर होतो, सॉरी. पण स्कूल इज नॉट द लाईफचा एंड. आणि त्यात आपल्याला कळलंय, खूप स्कूलिंग करतो, खूप हुशार होतो आणि डॉक्टर होतो, दुसरा पाठ मी पूर्ण नाही. सो स्कूल इज नॉट अ ओनली आन्सर. सो वी हॅव टू बी डिस्कसिंग अबाउट त्याचा रेडीनेस काय. इज ही इंडिपेंडंट, इज ही रेडी टू बी गोईंग फॉर द स्कूल, बट बाय रेकमेंडेशन इज नेक्स्ट डोअर चाइल्ड फ्रेंडली नसेल. ही स्पेशल स्कूल सुरुवातीच्या एजमध्ये सांगत नाही, अर्ली एजमध्ये, बिकॉज दे नीड दॅट साऊंड्स. नॉर्मल मुलांचे आवाज कळले पाहिजे. सो वी रिक्वायर दॅट. देन later we can think of inclusive schooling, and in severe cases a non-verbal child you can think of a special school. एक गमत म्हणून सांगतो, for a mentally challenged child you start with a normal school, मग तिथून तो फेल होतो, then you go to inclusive school, मग तिथून तो फोल होतो, then you go to the special school, तो तिथून फेल होतो, then you go for NIOS, तो तिथून फेल होतो, you go to vocation. हा त्या मुलांचा ग्राफ असतो. But for autism it is sometimes other way around. You polish them in a special school like an early intervention center, then you shift them to the inclusion school, and then you may go for the normal school at a later stage. We have seen those cases जे इकडून तिकडे ड्राईव्ह होतात. कारण ते ट्रेन केले की टीचरचं म्हणणं एकच असतं, दिस चाइल्ड एबीसीडीने आला, आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही, आम्ही शिकवू, पण त्याला त्याची स्वतःची काळजी घेता आली पाहिजे. टीचर फार मस्त असतात, बस म्हटलं की बसलं पाहिजे, ही पोरं त्यांना भयंकर आवडतं.
बोलणारी पोरं त्यांना अजिबात आवडत नाही. त्यांना त्यामुळे आपल्याला काय हवंय त्या दृष्टीचं ट्रेनिंग आधी हवं आणि ते ट्रेन केल्यावर शाळेत पाठव. सो गुड pediatrician answer to be train the child and then think of a good school. A name of a big school is not equal to good school. So one of the very tricky idea to ask is the child having a counselor in the school, is having a counselor in the school? Okay, tick mark 1. Are there such kids in the school? Tick mark 2. And then what the parents commonly do? शाळा घेत नाहीत म्हणून ते लपवून ठेवतात ऑटिझम. So they don't discuss autism. And then the child enters the school and then is kicked off. किक ऑफ ही करता येत नाही कारण राईट टू एज्युकेशन लगेच दुसऱ्या दिवशी पेपरला न्यूज येते. त्यामुळे ते शाळेत ठेवून देतात ती मुलं अशी पेडेला असतात. बट दे आर स्टील इन दे आर गोईंग इन द स्कूल. School is enjoying money, parents are enjoying name of the school, but nothing happens. So you have to be very careful about it. So just understand what is school type. So segregation ही आपल्या लहानपणाची पद्धत होती की जी पोरांना यायचं नाही त्यांना खोड वर्गात घालायचं अशा होतं ना 10वी तर ती टिपिकल सेग्रिगेट करायची जे डंबो असतात त्यांना बाजूला करा. So that is segregation, which is a bad model to have. Then comes integration. की वर्गातच ती मुलं आहेत पण त्यांच्याबरोबर कोणीतरी एक वेगळी टीचर त्यांना शिकवत असते जे अमेरिकेमध्ये खूप पॉप्युलर मानलं जातं. सो द इंटिग्रेशन. पुढचं आलं की ऍक्च्युअली दे शुड बी मिक्स्ड विथ त्यात ऍक्च्युअली वर्गामध्ये सगळं चाललं पाहिजे. सो दॅट इज द इन्क्लुजन. आणि ज्या ही पोरं बाहेर काढली जातात दॅट इज अ स्पेशल स्कूल. सो दॅट इज वॉट यू हॅव टू सिलेक्ट अबाउट द स्कूल. व्हॉट अबाउट मेडिसिन्स. इथं आपल्या सगळ्यांचा असे काय टाव करतो की आम्ही काय करू शकतो नक्की करू शकतो पण करताना 100 वेळा विचार करूया. सिनेरियो दिस राजू इज कांट सिट ॲट अ स्कूल. ही इज डिस्टर्बिंग अदर्स. या स्टीमिंग बिहेवियर म्हणजे त्याला डोक्यात आलं की तो काहीतरी वेगळं वागायला लागतो. सो मस्त चाललेलं असतं टीचर शिकवत असतात काहीतरी बाहेर वाचतं आणि तू लायला लागतो आणि सगळा वर्ग डिस्टर्ब होतो पोरं हसायला लागतं. इज अ स्टीमिंग बिहेवियर आणि याच्याने ऑब्व्हियसली मुलं त्या वर्गात शिकत नाही. And the mindset that this child is a poor attention span, and what teachers say is just unmanageable. And that is the time they may come to you, and then you may require a selective group of medicines. But first answer to which there is no medicinal cure. But the only 2 drugs which are approved by the FDA in US is risperidone and aripiprazole, but dangerous drug to see. Really dangerous drug. पण आपण ही खूप पटकन लिहितो आणि ते we need to be really managing these drugs very very carefully. आणि याच्याबरोबर आपली इतर ड्रग ऍड झाली तर ते कशी बिहेव करतात माहिती नाही. स्पेशल रेस्पिरिडॉन आणि आपली फिवरची मेडिकेशन ज्या एकत्र येतात त्याचा इफेक्ट काय काय पोटेन्शियल होतो काय काय वेळेला डिटेरिएट आणि द चाइल्ड मिसबिहेव्स लाईक एनिथिंग. आणि अनफॉर्च्युनेटली गंमत अशी असते की आम्हाला भेटत नाही आमच्या आपण तर होत नाही पण ते तुम्हाला शिवायला. सो माझी रिक्वेस्ट आहे की ही ड्रग चालू असते आधी विचारून घ्या आर इज दिस ड्रग ऑन आयदर ऑफ दिस ड्रग. You have to be very careful about these drugs. Sleep issues, melatonin खूप आजकाल पाण्यासारखं वापरलं जातं but we have to be careful. मेलाटोनिन फक्त इंडक्शन ऑफ स्लीपला मदत करतो. मेंटेनन्स ऑफ स्लीपला मेलाटोनिनचा काय उपयोग. So we have to be careful about that. So what this child requires. But yes, what you should be doing, you should connect with the neurologist. That's why Dr. Shiganesh Patil is there to manage epilepsy. ADHD and autism हे काही खूप कन्फ्युजिंग असतं आणि युजली पेरेंटकडे बघून लोक काय काय ऑटिझम दिसत असतं पण म्हणताना एडीएचडी म्हणतात. पण एडीएचडी इज अ बेटर डायग्नोसिस टू हॅव. पण एडीएचडीचा द ड्रग इज मेथिलफेनिडेट. यू गिव्ह इट इन ऑटिझम अँड यू लँड अप इन अ ट्रबल. इट डझंट वर्क इन ऑटिझम. वी हॅव टू बी केअरफुल. ट्रीट कॉन्स्टिपेशन अँड यू ट्रीट द मूड. पोरांचं काय मोठ्या माणसाचं सुद्धा पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड आणि तो जो तुमचा बॉस असेल तो यू हॅड इट. So the person is going to be a troublesome person because constipation makes you irritable, constipation makes you cranky or tumbo, dull. So everything goes on. So treat constipation. This is your pediatrician's job too. So work on the constipation. Don't deny this. And take karta माझी एक story अशी की you are missing hypothyroid. So another thing, a constipated child, skin issue child, not getting connected, we may not think of autism. We may think of hypothyroidism as a primary diagnosis. Then treat the acute illnesses, but we have to be careful. Routine immunization is very important. Supplements are plus minus. Ashwin is going to discuss about the supplements in a great way, but that is a typical tendency. Parent लोकांकडे येतात, डॉक्टरांकडे येतात आणि ते डॉक्टरांकडे औषध मागतात कारण त्यांना चांगलं पालक व्हायचं असतं. मग डॉक्टर औषध देतात कारण त्यांना चांगलं डॉक्टर व्हायचं असतं. मग केमिस्ट औषधं विकतात कारण त्यांना चांगलं केमिस्ट व्हायचं असतं.
आणि मग त्या ड्रग कंपन्या एक छान गोष्ट करतात, कीप द बॉटल टाईटली पॅक. असं करून आपण नको नको ती पोषक पोरांच्या डोक्यावर. सो बी व्हेरी careful, especially a child is having bloating, a child is having constipation, a child is having lots of GI issues, and you give them a B complex, you're going to have a problem. You give them an iron supplementation, you're going to have a problem. So you have to be very careful about the supplements as well. So we're going to discuss that in detail. आणि याच्या पलीकडे मगाशी बघितलं असं लॉंग लिस्ट आहे. आपल्याला वेळ कमी, तुम्ही त्यातला माझा हायलाइट या दोन गोष्टींवर, मेडिटेशन आणि योगा. पण ते मुलांसाठी नाही आहे, पेरेंट्ससाठी आहे. सो द पेरेंट्स डू रिक्वायर एव्हरी डे दे आर स्ट्रेस फ्रॉम 0 minute to end. आणि ॲज अ गुड पिडियाट्रिशियन प्लीज टीच दिस टू द मदर्स. आम्ही हा प्रयोग आमच्या क्लिनिकला करायला लागलो आणि वी आर गेटिंग वंडरफुल रिझल्ट. आम्ही फक्त डीप ब्रिदिंग मदरला शिकवतो आणि मदरला कशाला लागतं, तुम्हाला शिकवून मी पुढे जाणार आहे. सो देर इज कन्सेप्ट कॉल्ड ॲज अ स्क्वेअर ब्रिदिंग. आपण सगळे मिळून करूया, इट्स युजफुल. स्क्वेअर ब्रिदिंग मध्ये 4 नंबर आपण श्वास घेणार आहोत, 4 नंबर आपण श्वास होल्ड करणार आहोत, 4 नंबर आपण श्वास सोडणार आहोत आणि 4 नंबर आपण धरून ठेवणार. सवय नसते तर ते धरून ठेवून दोन्ही वेळा आवडू जाऊ शकतं. पण लेट्स ट्राय इट फॉर 2 टाइम. आणि माझ्यामुळे तुम्ही खूप वैतागलेले असाल, ते ब्रिदिंग थोडं बरं पडेल. सो लेट्स स्टार्ट. आय गिव्ह द काउंट अँड यू स्टार्ट ब्रिदिंग. 1 2 3 4. टेक इन, होल्ड. 1 2 3 4. सोडायला लागा. एक्सेल. 1 2 3 4. होल्ड. 1 2 3 4. आता डोळे बंद करून जर जास्ती एक्सपिरियन्स होता का आणि फोकस ऑन द इनहेलेशन एक्झिलेशन. इनहेल. 1 2 3 4. होल्ड. 1 2 3 4. एक्सेल. 1 2 3 4. होल्ड. 1 2 3 4. थँक्यू. किंवा तुम्ही माझ्या चेतनाने म्हणून मी करायला लावलं. सो विथ दॅट नोट आय वॉन्ट टू एंड द पार्ट ऑफ इट. What about diet management? Now this is a very important. Now Raju is a picky eater. He just refuses to eat. He doesn't accept sticky food. Has issues with chewing food. Also has constipation. And is given lots of dietary supplements for everything. Refusal food आहे, सिप्रोहेप्टाडिन दिलाय, स्टिकी फूड देत नाही. आपल्या कंपन्या भेटतच असतात वेगळ्या पावडरी द्यायला. सो वी गिव्ह दोज पावडर्स. Then he has issues with chewing food. Then you send them to the OT, and so the child is messed up with all of it. It's another big topic to discuss. I invite Ashwini for talking about it. But before that, what about the prognosis? To just take you through the whole course. So with 2 years intense work by parents and therapists, back 5 years, this Raju has improved a lot. He is now independent in ADL. He has a good vocabulary. He is able to manage simple day-to-day conversation with few accommodations. He is attending an inclusive school, and his parents can manage him better in the social settings. Does that mean a success story? It is a success story. आपल्याला इथं पोचायचंच. So even though Suchit is saying, I totally agree with as a doctor, the autism is not curable. But can we reach this stage? Definitely yes. And how confidence do we do शकला? They are doing a good job. But the parents are worried about the future. They want to know about his education, career, marriage. त्याचा नंतर काहीच उपयोग नाही आपल्याला, पण we are worried about that. So it depends on the severity. If the child has started the severe level 3, problems are not going to be good. But the child is mild, chances are going to be good. Pattern of onset. If it is early onset and the child was talking and lost it, that means we know that the connections are there and the child has lost it. High chance that the child will. If the IQ is normal, so mentally challenged child and autism, a bad prognosis. Mentally, cognitive way, the way I forgot his name. Krishna. So this is a high IQ child. He is going to do well because he has got a good cognitive abilities. Then associated conditions, if the child is added with ADHD and anxieties, you may land up in a problem. And so that is where importance of early diagnosis, need of sustained support. We are fortunate to diagnose a child, but I don't know whether it's a fortunate word. We are able to pick up a child at 10 months. So we can pick that early and we can start that early. And if it is a virtual, what we are mentioning, because of pandemic, poor social communication and excess screen time, there's a good chance that we may be wrong in diagnosing this child as autism, and the child will do very well. And we are getting those cases. And that time we are very happy. 5 times in last 2 years, my diagnosis was completely aghast. I labeled the child autism and it turned out to be a normal child. And I'm happy about it. Because it was that virtual or a
transient time. So we have to be careful about that. So we have to discuss with the independence part, very important. There are going to be that sawtooth curve, we have to discuss about that. Achieving meaningful communication should be the goal. Inclusive schooling, and we have to select, we have to help the parents to discuss about that. A good family support. That means the parent required a family support and we require to support the family. That all comes together. And then vocational training, which gives a wonderful result. I got a kid from, we diagnosed that case around 2010. And he proved out to be wonderful in kitchen work. आणि त्याच्या आईला ती ट्यूबलाईट पेटली त्या पोराला किचनमध्ये खूप छान हे आहे आणि दॅट टू इन चायनीज. तर त्या चायनीज 4 डिशेस येतात आणि त्याच्यासाठी पुण्यातल्या एका 5 स्टार हॉटेलमध्ये फक्त त्या 4 डिशेस करण्यासाठी त्याला 35,000 रुपये मिळतात. So this is one of the classic story which this kid can be successful, and we have to remember that, and that is what we call the Stammered skills. So and the summary is we have to quality of life is important. Don't worry about the disease. Work about the school readiness. Work about how the child is getting connected with others. Improve speech intelligibility. How the child may not be giving a big words. He may be saying a 1 or 2 words. It's okay, but are the words useful for him? For example, तुमच्या हातात कॅडबरी आहे आणि मी तुझ्याकडे आलो, असा चेहरा वाईट केला आणि हात पुढे केला आणि एक डे शब्द म्हणतो, माय जॉब इज डन. कशाला बोलायला पाहिजे मला कॅडबरी द्या? आणि दॅट स्किल इज लर्न बाय दॅट. इथे टिपिकली पॅरेंटल मिस्टेक असते, कारण वाक्यांमध्ये पोरांनी बोलायला पाहिजे आणि आई 10 वाक्यांमध्ये ऐकतो आणि आपण वैतागलेलो असतो. पुढचा पेशंट कधी होतो, बायको घरी वाट पाहिजे, आपले प्रॉब्लेम असे असतात. So we have to work on those words, better social language and enhanced play skills, and that all goes for the continuous effort. एक छोटे व्हिडिओज बघायचे असतील तर कधी you can tell the people out there. Thank you for spending time with me. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Yajurvedi sir to please give an introduction of Dr. Ashwin Gorgole ma'am. Thank you so much for the excellent lecture. I invite Dr. Ashwini ma'am for the next lecture, Diet in Autism. She has done a PG diploma in child and adolescent psychology. She is consultant in child development and diet since last 25 years at Chiranjeev Child Diet and Developmental Center, Pune. She has taken lectures at many schools. She is joint member of Indian Academy of Pediatrics, Growth, Development and Behavioral Pediatrics. She is trained in Dasi, Delhi and Comdale. She is co-author of 9 parental education books and many parenting workshops. She is faculty PhD diploma, autism coach course. Thank you. I thank all of you. Hello. So I thank all of you for inviting me here, especially Solapur IIT, VXL Center, and thank you for attending this CME. So तुम्हाला सगळ्यांना खरं तर लंचची वाट पाहताय, पण हा आपला मेंदूचा रस्ता पोटाकडून कसा जातो हे समजून घ्या. त्यानंतरच्या 2 लेक्चर्स नंतर तुम्ही बघणारच आहात लंचकडे. सो डाएट मॅनेजमेंट इन ऑटिझम. तर जेव्हा डाएट मॅनेजमेंट इन ऑटिझम हा पॉइंट येतो तर बऱ्याच वेळेला असं वाटतं की अरे DSM-5 डझंट मेन्शन एनी GI इश्यूज, बट इन रियल प्रॅक्टिस व्हॉट वी हॅव सीन is there are several issues of the gastrointestinal system in children with autism, like constipation, abdominal pain, reflux, and they are having other issues like sensory challenges, language deficits, so many to quote. And that's why today's agenda is first try to know the challenging feeding behaviors of the children, oral sensory challenges, oral motor difficulties, and leaky gut syndrome about that. So first, challenging feeding behavior. In pediatric OPD, many of you must have seen की मदर सेज माझा मुलगा खात नाही, त्याला मी छान पराठा केला आवडत नाही, त्याला फक्त चिप्स आवडतात. Similar picture but in different ways is seen in children with autism. The children are sometimes with the avoidance, sometimes with the escape. They throw a lot of tantrums, fussiness is seen. Along with that, the children, due to texture issues, they like to play with the food, throw food, and their food hygiene. If the child is not trained in ADL skills, food hygiene becomes an issue, and lack of table manners is also there. So here, the picky eater and the problem eater, this is very important. So when we are thinking picky eater in autistic child,
The child has variety of food which is introduced is less than 30. But a problem feeder, he will have less than 20 foods introduced. Typically rejected food, the child which has rejected a particular food may be regained in a picky eater, but in a problem feeder he will not accept. And usually this happens after 2 weeks. In a picky eater child, there is no neophobia, means child accepts new food. But problem feeder, he doesn't accept new food. Then the picky eater child, he will try at least one food from different textures. Classically, they will not take rice and dal, but they will eat roti and other foods. But a problem feeder, he can't tolerate even other people's, and certain food texture groups are rejected. Normal weight and height is seen commonly in picky eater, but in problem feeder, we will see poor weight and poor height gain. And sometimes picky eater, many a time this is a normal developmental phase in normal children. But problem feeding is not a normal event. So how to manage it? So first very important thing, don't give up. सो ह्याच्यात पालकांना बऱ्याच वेळेला मदर्स दे जस्ट गिव्ह इट की माझ्या मुलाला खायला घालणं खरंच अवघड आहे, पण त्यांना आपण पेशन्स आणि पॉझिटिव्हिटी सांगायला लागते. सो डोंट गिव्ह अप, वी हॅव टू टेल देम डोंट रिॲक्ट, स्टे काम. Then the next thing is let the child explore, choose and test the food. आणि इथे सांगेन salad decoration activities, variety of activities involving child and the food have to be done. आणि इथे मी जस्ट कोट करीन, कालच VXL मध्ये त्यांनी salad decoration, food handling activities घेतल्या होत्या. सो अशा ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही ऑटिस्टिक चाइल्डला हळूहळू ऍक्सेप्टन्स डेव्हलप करता. पॅरेंटना वी नीड टू टेल that don't push, preach or plead, because this is the mistake done by many parents. And one important point is realistic expectation by parents are very important. And the last point not to forget, it can take almost more than 10 exposures before a child will consider trying a new food. So if a child says no, then parents should remember, don't give up. They have to keep on trying for trying the food. Now the second commonest group which is not seen in other normal kids is oral sensory challenges. The children have issues with the texture, taste and smell. So as a result of which we can see just the child will vomit at the sight of a particular food, or secondly he will be oversensitive to food temperature. Then certain children, they will stop eating with the slightest change in the environment, and they have got a fixed interest for eating selective food items, that they will eat only roti or only white rice, but no addition of dal to the rice. So there are so many fixed interests, and a commonest thing is eating inedibles. So here a common scenario, don't eat, the child doesn't eat sticky slimy food and doesn't chew or avoids the new food. In this case, how to tackle? We have to give the child handling different textures. आम्ही कॉमनली क्लिनिकमध्ये सांगतो 1 वाटी गव्हाचं पीठ रोज भिजवायला द्या, आणि ती अशी गोष्ट की मुलांनी खाल्ली तरी चालणार आहे, पण त्याच्याने टेक्स्चर इंट्रोडक्शन खूप छान होते. लेट द चाइल्ड प्ले विथ द फूड, की ज्याच्यामध्ये कॉमनली म्हणलं जातं की तुम्ही सॅलड डेकोरेशन करा, पीलिंग द पोटॅटोज अँड एन नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी डन, अँड इट शुड बी फन. कारण मदर्स दे फॉरगेट टू मेक द फन. त्यांच्या दृष्टीने एवढं वजन वाढलं पाहिजे, एवढं खाल्लं पाहिजे. सो वी हॅव टू टेल देम मेक इट फन अँड टीचिंग द किड्स टू कुक. बिकॉज ऑटिझमच्या मुलांना जर तुम्ही सुरुवातीपासून इंडिपेंडन्स स्किल्स शिकवणार असाल, देर आर मेनी थिंग्स लाईक एक्सप्रेसिंग हंगर, देन प्रिपेअरिंग ओन फूड, सर्विंग फूड. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. वी शुड इन्व्हॉल्व देम इन कुकिंग. Then different utensils can be tried for variety of things, introduction of food. Then the body movements, that is physical activity before eating, makes them ready for the accepting the food. And flavors, they can be variety tried. Now commonest thing, as you are aware, pica, that is eating anything like ball pen, eraser, etc. In this, first thing that is done is deworming or iron. But along with that, other thing to do is provide physical activity before the meal time, adding texture to the food, chewy, crunchy food, like you can give the apple slices, cucumber slices, they will be helping. Sometimes in autistic children, chewy tube has to be done, and such a things are definitely tried at VXL with the help of oromotor, that is autist and sensory integration therapist. And then the last thing is the meal times, you can give them favorite book. Like they are having certain fixed interest of carrying a car or a particular toy, you can give it at the meal time.
Now we are coming to the another group is not interested in eating. This is a typical child called as a sensory disregarder. This child, even if you offer certain foods, he will not be looking at them. So how to tackle it? So provide the child with the food with the texture, and usually with the crunchy food, these autistic children accept the food. Then certain foods, if they are given with the strong flavors, strong smells, they will accept. And temperature to the food, like काही वेळेला मुलांना तुम्ही कोल्ड वॉटर जर प्यायला दिलं तर त्याच्यानंतर ती मुलं सेटल होतात सेन्सरी वाईज आणि त्याच्यानंतर ते फूड ऍक्सेप्ट करतात. सो व्हरायटी ऑफ थिंग्स वी कॅन डू टू टॅकल द सेन्सरी डिसरिगार्डर. नाउ कमिंग टू ओरोमोटर डिफिकल्टीज, हे तर तुम्ही कदाचित नॉर्मल पेडियाट्रिक ओपीडी मध्ये बॉटल फेड चिल्ड्रन बरोबर कॉमनेस्ट बघितलं असतं, पण ऑटिस्टिक मुलांमध्ये हे कॉमन आहे. सकिंग अँड स्वॅलोइंग इश्यू, त्यांना सिम्पल स्ट्रॉनी सक करता येत नाही, ड्रुलिंग असतं एक्सेस, कफिंग चोकिंग प्रॉब्लेम असतात. अशा वेळेला आम्ही ओटिस्ट आणि यांना इन्व्हॉल्व्ह करतो आणि बऱ्याच वेळेला काही ओरोमोटर एक्सरसाइजेस मी बऱ्याच वेळेला पेरेंटना सांगत असते. इथे आपण एक ओरोमोटर एक्सरसाइजचा क्विक डेमो घेणार आहोत. सुनील, मी तुला बोलवतेय आणि तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतेय की जस्ट लेट दी चाइल्ड फॉर फ्यू मिनिट्स अँड डू द ऍक्टिव्हिटीज विच आय एम टेलिंग. ओरोमोटर ऍक्टिव्हिटीज सुनील विल डू for me. So first is the tongue tip to the chin. You all can do it. Tongue tip to the chin. एन्जॉय करा. अरे जरा मजा येईल, कारण नाहीतरी ही सगळी लेक्चर्स तुमच्या दृष्टीने तिला तर किती मजा येत असणार बघा. tongue tip to the nose. Next is tongue in the right cheek. Then smile. Slowly show the teeth and the fish face. Thank you, Sunil. There are so many things which can be done with the oromotor exercises, and these oromotor exercises definitely help us to manage these oromotor issues. Now, the hot topic of today is the leaky gut syndrome. With this leaky gut syndrome, there are three groups: abdominal pain, constipation, poor appetite, and diarrhea. This is gastrointestinal problem. Second group is irritability, anxiety, inattention, and hyperactivity, neurodevelopmental problem. And the third group is immunological, that is food allergies, eczema, recurrent infections, and irritable bowel syndrome. So let's know what is gut-brain axis. So here, the gut and brain, they talk with each other like we talk with each other. And so, if the tummy is normal, then the brain will focus normal. So in a child with autism, this is very important. Similarly, if the child is not under stress, not anxious, then his tummy will be working normal. तुम्हाला जाणवलंही असेल की कुठला परफॉर्मन्स आहे त्याच्यामध्ये पोटात खड्डा पडल्यासारखं बऱ्याच जणांना जाणवतं. सो दॅट इज अ गट ब्रेन ऍक्सिस मॅनिफेस्टिंग, अँड इट इज इम्पॉर्टंट. इफ दिस इज डिरेंज, then the whole system of the child is deranged. And what happens is the disturbed microbiota, gut wall is deranged, blood-brain barrier is also disrupted. So now let's see what goes wrong in autism. सो ऑटिझम मध्ये पहिल्या प्रथम बघायला गेलं तर गट डिसबायोसिस असतो. म्हणजे जेव्हा रिपीटेडली फूड टॉक्सिन्स, एस्पेशली आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिझर्वेटिव्ह, हल्ली जे पेरेंट्स मुलांना पटकन आणून देतात, चिप्स आणि ऑल दोज थिंग्स, दे आर द इरिटंट्स. इफ देअर इज अ रिपीटेड यूज ऑफ अँटीबायोटिक्स, इफ देअर इज अ रिपीटेड यूज ऑफ NSAIDs, child is having poor sleep and stress, then the good bacteria which are present in the colon, they become less and the pathogenic bacteria increase. Second thing, gut mucosa gets damaged, and this is called as leaky gut because the food which is not digested is allowed to pass through the small intestine, and food toxins cause this damage. So intolerance for certain food, allergies, sugar, all of these things, they cause the gut mucosal damage, and there can be several infections and the antibiotics along with that which can cause the gut mucosal damage. As a result of this, blood-brain barrier also gets affected. Circulating toxic molecules cross and reach the brain. Imbalance of neurotransmitters and the hormones happen. So for this gut dysbiosis, various diets are mentioned. There is a big list, but two things I will mention: gluten-free, casein-free diet. It is working better. And secondly, diet supplements, that is omega-3 and the vitamins. So first we will see what is GFCF diet. In the GFCF diet, the principle is opiate excess theory of autism. So
in autism, it is said that there is an enzyme deficiency, especially chymotrypsin, and the gut is leaky. The gluten and the casein from the food is not digested or partially digested. As a result, beta casomorphin is a peptide which happens. It then crosses the blood-brain barrier because the blood-brain barrier is disrupted. And then this beta casomorphin, it acts like opiate, and a high of opiate is created. As a result is child insists on sameness, stereotypical behavior, abnormal social interaction, hyperactivity, sensory issues, and self-injuries. These are the commonest things. If you find the autistic child with these issues, first pay attention to the gut-brain axis. So for this, commonly suggested is gluten-free, casein-free diet. With this, the gut injury is avoided, less toxins are absorbed, and the behavior of the child improves. Now, what are the commonest GFCF food items? All rice are allowed, so you can enumerate pulao, masale bhat, chitranna, kalsanna, anything. Dosa, idlis are okay. Rotis and puris with the bajra and jowar, they can be given. Rajgira ladu roti and shingada, all these are the Indian food substitutes. We worked on them a lot because usually when you search on the net, you get the GFCF food options from the foreign countries. So this can be worked. Now the secondly, मदर्सना जेव्हा मी सांगते की दूध द्यायचं नाही, त्यांचं पहिलं दूध नाही द्यायचं, बिकॉज त्यांच्या दृष्टीने दूध हे एकमेव अन्न आहे जे दिलं पाहिजे. सो अशा वेळेला त्यांना ऑप्शन्स द्यायला लागतात. पण ह्यातलं हॅझलनट, 7 ग्रेन ओट, हेम्प आणि राईस हे आउटसाइड इंडिया अवेलेबल आहे. आणि विदिन इंडिया इफ यू थिंक द सोय मिल्क इज अवेलेबल. Then coconut milk can be prepared. Coconut milk is also nowadays available, and almond milk. These are the 3 substitutes commonly I suggest to parents, and they are doing successfully with this casein-free food item. And in the casein-free, they can give especially the homemade loni and ghee, but not the cheese and paneer. So this is the commonest thing. Now the new trend. Many parents come and ask me, madam, कॅमलचं म्हणजे उंटाचं दूध देता येईल का? हो, त्याच्यामध्ये ना काहीतरी बीटा लॅक्टोग्लोबिन नसतं, बीटा केझिन नसतं, फॅट कमी, कोलेस्ट्रॉल कमी, हायर मिनरल्स, सगळं ठीक आहे. पण हे आपण रॉ कॅमल मिल्क दिलं तरच बेनिफिट्स आहे. आणि व्हेन रॉ कॅमल मिल्क इज गिव्हन, यू आर इंट्रोड्युसिंग इन्फेक्शन. सो दॅट्स वाय वी से नो A1, नो A2, नो कॅमल मिल्क. नो मिल्क इज द बेसिक थिंग. But now, when we are not giving the milk, the first thing that is happening is the long-term deficiency of calcium and vitamin D, vitamin B, iodine, iron. So usually you have to supplement with the medicines or from the dietary sources calcium. Then the other side effects that can happen are osteoporosis, lethargy, retinal degeneration, kidney stones, and transient effects sometimes happen, withdrawal and anxiety symptoms, but they are usually manageable. So this was about GFCF diet. And in this GFCF diet, monitoring is very important. Now the second elimination part is the sugar. And nowadays, like I feel की ह्या पेरेंट्सना कॉमनली एवढेच फूड आयटम फक्त पटकन दिसतात. दे डोंट रिमेंबर गूळ, फळं आणि खजूर विच शुड बी गिव्हन टू द चिल्ड्रन. आणि यातला प्रॉब्लेम असा आहे की शुगरी फूड्स वेन दे आर गिव्हन टू द चिल्ड्रन, the blood sugar rises, the hyperactivity increases, blood sugar drops, and then the focus is lost. So sugary foods should be eliminated. An elimination diet can be started by a different way, by eliminating trans fats. So all fried foods, margarine, mayos, and etc. Avoiding artificial sweeteners and high fructose corn syrup, as it is said, HFCS food. And then along with that, we can avoid the artificial ingredients, colors, different on packets they are mentioned, and avoid monosodium glutamate. So all of this, they can be avoided, and this way elimination diet can work. Elimination diet can be useful if a child is having hyperactivity, if the child is having sleep problems, bloating, recurrent ear infections, etc. But one has to remember, no elimination diet is proved 100% successful, and also no such a diet is safe. So it has to be done with a very cautious approach. Now a very popular sentence by Dr. Linus Pauling: you can trace every sickness, every disease, and every ailment to some mineral deficiency. So supplements which might benefit with the ASD
So first, let's know the common symptoms of the deficiency which are seen. Problem eater, because the child eats selective food. So there can be deficiencies, diet like GFCF, you get the calcium deficiency, vitamin D deficiency. Milk excess is commonly seen in children with autism because parents keep on feeding the milk because it is very easy to give. And then the iron deficiency happens, junk food, fixed routines, all these deficiency symptoms and signs can be seen. But the supplements which can be useful are the omega-3 fatty acids, zinc and magnesium, iron, vitamin C, folate, B6, carnitine. All this group of supplements can be useful. So now going ahead with this, first supplement which we are thinking is the probiotics. So what are probiotics? They replace the harmful gut flora which may secrete neurological toxins and contribute to the leaky gut. And what actually happens? Yeah, probiotics make digestion process becomes better because it relieves constipation and as well as irritability in the children with autism. Then the food sensitivity is corrected. Then the bacterial candidal overgrowth is corrected. And so as a result, aggression, anxiety, agitation, which is commonly seen in autistic children, gets corrected. Writing prescribing the probiotic is easy, but telling them from diet is important. So commonest sources we can see Indians is the curds, buttermilk, curry. Then along with that a pickle made in a traditional Indian way that can be useful, tofu, dhokla, fermented food, all these things, they work as a good source of probiotics. But along with this, the prebiotics are important. Prebiotics come from the fruits and vegetables. So a rule to follow, 5 servings of the fruits and veggies per day, then there should be actually no meat. And if you have to give only once or twice a week, and then the all beans group, it should be given minimum 1 cup and should be given thrice to 4 times a week. And the last thing, one should use the multigrains and not the one which is the refined sugar and the refined flour. So remembering this will help to develop the good prebiotics. Now coming to the last part of my lecture is the supplements. The supplements, omega-3 fatty acids, they can be found in the dietary sources like cold water fish, flax seeds. Here I have to mention all the Indian scenario, the fish, the ocean, the seafood is not the cold water fish. So common mistake done is they will get the omega-3, omega-6 fatty acids. They have to find out which is cold water fish. And usually with these omega-3 fatty acids, the brain signaling becomes better and the calming effect is there. Zinc and magnesium, they are required as a transporters in certain signaling. So you can get from nuts, seeds, spinach. The dosages, all of you are aware, I have just mentioned. Iron, which is very important. The parents can give it from the green leafy vegetables, jaggery, dates and raisins. Vitamin D, the source is the sunlight and the egg. Vitamin C, the citrus fruits. Vitamin A, and the carrot and papaya. Vitamin A is very important for attention and focus. So whenever child is having less of attention and focus, remember vitamin A. Folate, once again when a child goes in regression, folate is very important. Green leafy vegetables, seeds and nuts. B6 and B12, they are always the favorites of all the doctors, but they are important for the brain, in the brain, the transmission of signals. So the dietary sources can be banana, soybean, oats and the fish. So all of these supplements, they are useful in a limited way. So the assessing the results of diet therapy, I usually ask the parents to maintain a food and behavior diary. Every 3 months I try to check it, and if any side effect is noticed, one has to stop. And remember, which is important, diet is the only part of the multimodal therapy of autism. It is not the treatment. And dietary intervention is a complementary to other therapies. So whatever is done in VXL, if you add on with the diet, then it is okay. So important next lecture will be about the therapies conducted at the VXL. But before that, remember our brain is our garden and the roots are nurtured by the food we eat. So thank you all for patiently. Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Yajurvedi sir to please introduce Dr. Radhika Mehta. Thank you, Gurguleva. So feeding a normal child is a difficult task. Feeding autistic child, I don't know how difficult it is.
Thank you for enlightening us. Now I request Dr. Radhika Olam, ma'am. She's a pediatric physiotherapist. She has done her bachelor's of physiotherapy and master's of physiotherapy in pediatrics from KLE Hospital, Belgaum. She has been practicing in neurodevelopmental therapy, sensory integration therapy, oromotor therapy, and in Solapur. She is practicing at VXL therapy since last 8 years, and she takes a training program for parents of specially able kids at VXL. Thank you. Thank you, sir. Very good afternoon to all. First of all, I would like to thank Solapur Academy of Pediatrics and the Excel Educational Trust for giving me this opportunity to speak about the role of therapies in autism. So, American Academy of Pediatrics suggests that rather than waiting for the actual diagnosis of autism, we should start therapies as soon as possible when we see certain symptoms of autism in a child. So, as diagnosis, the formal diagnosis of autism may take time because there are certain tests and follow-up visit to the specialist. So, rather than waiting for the formal diagnosis, we should start the therapies for the child as soon as possible. Early the intervention is better is the result. So, better is the output from the child. So, the goal of the treatment is to maximize child's ability to function by reducing ASD symptoms. So, by applying the therapies, what happens is it helps the child to reduce the symptoms and function in a better manner. It supports the development and learning process of the child. So, first is the occupational therapy. As we know, the senses play a very important role. The sight, smell, vision, all, and the sense of our body in the environment, it plays a very important role. So, what happens in an autistic child is there is difficulty in filtering the sensory information, and hence there are co-occurring difficulties with posture, coordination, and motor planning. So, we give sensory diet to the child. The sensory diet is nothing but the plan of activities that should be done throughout the day. So, this will make the child feel just right throughout the day. So, here the occupational therapies, we as occupational therapists, we focus on the domains such as physical. Under physical, the domains under physical domain, we focus on gross motor, fine motor, and the oromotor functioning. Then the social, under this we focus on the eye contact of the child and the peer interaction. Under emotional one, we focus on the behavior management of the child. During the session, we feel that the child may have mood swings. The child may have causeless laughing, causeless crying. The child may scream at a dance, and we need to apply certain strategies to calm the child and then again go back to the goal oriented activity. Then the cognitive, under cognitive domain, we focus on the attention, memory, logical thinking of the child, and the sensory. Under sensory, the child may be over responsive or under responsive to senses. So after examining the child, we plan a treatment. For example, we give an activity on the swing, on a moving swing. The child has to catch a ball. This is the activity. Under this, we focus on the vestibular system. At the same time, the child has to focus on the ball
the catch the ball, the judgment comes into play. So all these factors comes in a single activity. These are some activities what occupational therapist carries out. In the first one is this is called as wheelbarrow walking, where we are making the child walk on the hands. In the second activity, the child is on the swing and the child has to take a ball and give it to the caretaker above. And in the third activity, the therapist is using the balance board, and using the balance board, the child has to take the reach outs given by the therapist. Yes, this is another calming strategy that is used, and this is the sensory integration therapy. This child doesn't keep calm. Continuous movements, involuntary movements are there during the session. So what we do is we wrap the child in a blanket and give firm pressure on the body joint and the joints. This is the oromotor stimulation. In this helps the child. Various exercises are given under this, and this helps the child to chew, sip, even the spitting activities. So these are the exercises given by the therapist. Then the physiotherapy. Under physiotherapy, the physiotherapist focuses on the motor impairments in the body, muscle strengthening, then muscle tone, postural corrections, coordination, and the age appropriate physical and the motor skills such as hanging, jumping, climbing, stepping up, then stepping down. These are the exercises which are given by the therapist during the session. So here, the first child, the child has global developmental delay, where we use the standing frame. The child is unable to stand independently, so we are using this standing frame. Sorry. We are using the standing frame and make the child stand independently. We are wrapping him and then supporting him and making him stand. In the second one, the therapist is giving the reach outs on the unstable surface. The red mattress, it is an unstable surface where the child has to maintain the balance and then do the activity given by the therapist. The third is the climbing on a ladder. Now, in this, this is a child with hemiparesis. Here, the CIMT, that is constraint induced movement therapy, is used, wherein the affected extremity is given the task to complete. The therapist is then giving instructions and making the child do the activity. Next is speech therapy. Speech therapy mainly focuses on communication to be functional and in a functional and useful manner. So this is to improve. The child can be verbal or non-verbal. So this improves the verbal, non-verbal, and the social communication. Under this, the domains are pre-linguistic. The therapist focuses on the sitting tolerance of the child, the attention of the child. Then the language development. The language can be expressive or receptive. Then the pragmatics. The therapist focuses on the social development of the child. Then the oromotor strengthening and the articulation movements. In the articulation movements, it is step by step, the sound level, then the word level, the sentence level, and then comes the paragraph and the conversation level. Here, the therapist on the first video, the therapist is giving certain instructions. Ghe, mala, de. So the simple instructions are given to the child, and the therapist is working on the language development of the child. In the second video, the therapist here is giving the instructions like the Didi Dadak Ahe. That he has to choose the right one and then keep it in the box. So here the therapist is working on the sentence formation and understanding the language.
Then comes the ABA therapy. ABA therapy is the applied behavioral analysis. So it is a science of learning and behavior. This helps us understand how the behavior works, how behavior is affected by the environment, and how learning takes place. So one of the most important strategy that is used in ABA is positive reinforcement, where for example, the behavior which is followed by some reward or reward, that behavior is likely to repeat by the child. So that is the main strategy that is used in ABA. And another thing that is very important is the parent involvement in the parent training program and the parent empowerment, because as ABA is time invasive therapy, we need to educate the parents. We need to educate the parents how to handle the child's behavior at home. It needs to be followed 24/7, even at home, in the environment, wherever the child goes with the parent. Then this is the ABA room in our center, where the therapist is giving a man. Here, the therapist is giving a man a sign, and here the therapist is working on developing the language of the child and along with the eye contact. In the second also, the therapist is working on the communication, then language development, eye contact of the child. Here, this is the mind that is given. Once he does it, the therapist is giving the reward to the child. The next is special education. Special education, under special education, these are the modified school practices for physically, mentally, or socially challenged children. So it is not a one size fits for all approach. Here there is individualized educational program that is it is tailored, individualized. It is given according to the need of the child. Then during the session, the educators use multisensory approach, that is VAKT approach, wherein they use the sensory VAKT, that is visual, auditory, kinesthetic, and the tactile senses in the child during the session. They use various special toys, special learning material during the session. Here, in the first picture, the special educator is teaching on one session is going on, wherein the simple activity is given to the child. The child has to take the coin and put it in the container behind. In this also, the educator is working on the social development, eye contact of the child. And in the next picture, here the educator is working on the focus, attention, and concentration of the child, where the child has to put the ring in the given task. Here the fine motor activities are given to the child, and here is the group therapy. Here we can see the child has to sit for a long time. Sitting tolerance is increased. So the child has to focus and follow the instruction given by the educator, and this in turn improves the peer interaction and the social development happens. Some technical issue. Then comes the vocational training. Vocational training focuses on the youth with disabilities, wherein it enhances the employability, supports the personal development of the youth, then skills on how to prepare for a job, and ultimate aim is to integrate the disabled youth in the society. It aims to be independent, and it supports earning. So these are the vocational trainees at our center, where we are teaching them various activities.
And here is the exhibit. Every Diwali we have an exhibition of these things, what they make. Here also the fine motor activities, the cutting, chopping things are taught. Along with this, ironing, stitching, all these things are also taught to the trainees. Here in this, they made matha, tak, and they sold it to the customers. Here, the educator is teaching her how to stitch on a sewing machine. Everything that this training comes under vocational group. So other than these, the recreational therapies, the other therapies which are available are hippotherapy, adaptive swimming, art therapy, musical therapy, then pet therapy, dance, programs, and play therapy. So this is our team, VXL team Solapur. We work here on special kids. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Chopra to introduce our speaker, Dr. Shri Ganesh Patil. It's pleasure to introduce our own Dr. Shri Ganesh Patil sir. He is working at Solapur at Mathura Child Neuro Clinic, and here he has done DCH, DNB, and fellowship in pediatric neurology and epilepsy. His special area of interest are neurometabolic disorder, epilepsy, stroke, and neuromuscular disorder. And then he has presented two original papers and case reports published in national and international journal, and platform paper and poster presentation in various national and conferences like Pedicon 2017, Pedicon 2016, and international conference. And he has got second prize in paper presentation in Capcom 2016. What do you say? Good afternoon. Now we are at the last lecture of the today's program. We know it's a lunchtime, so we'll try to keep it short. Already we have an fantastic, wonderful sessions on diagnosis, management, diet, and the therapies in the autism. So now we will move towards the epilepsy and autism. Are they two sides of the same coin? So we start with some common definitions. These three terminology we are commonly using in our day-to-day practice. That is seizure, convulsion, and epilepsy. So are they same or are they different from each other? If they are different from each other, say how they are different from each other. So seizure is transient occurrence of signs and or symptoms resulting from abnormal, excessive or synchronous neuronal activities in the brain. So it includes both signs as well as the symptoms. Whereas convulsion includes symptoms only. So it is a motor manifestation of the seizures. So it is better to use the terminology seizure, which include both signs as well as the symptoms. For simple example, absence seizures, which does not have any motor manifestation, just a staring loop. So that's we call it as an absence seizures. So better to use the terminology seizures, which include both signs as well as symptoms, which include both motor as well as non-motor manifestations. Whereas Nielsen definition of epilepsy is at least two unprovoked seizures occurring more than 24 hours apart. Okay, so ILE, International League Against the Epilepsy, in 2017 introduced one more definition of the epilepsy. Even with the first unprovoked seizures, if the chance of recurrence is 60%,
then we also call it as an epilepsy. For example, if the 2 years child presented with the first episode of unprovoked seizures, he had a significant neonatal encephalopathy, global developmental delay, having spasticity, focal neurological deficit on examination, EEG is abnormal. So because of all this associated, the chance of recurrence is 60%. So in that case, even with the first unprovoked seizure, we can label it as an epilepsy. So what we are not going to the deep of the ILE definition. For simple, we will keep the nasal definition. That is at least 2 unprovoked seizures occurring 24 hours apart. So for the better understanding, we will see the epilepsy pattern. So prevalence, epilepsy is a frequent comorbidity in the patients with the autism spectrum disorder. And the prevalence was found to be approximately 5 to 38% in autism spectrum disorder. The frequency of epilepsy varies according to the cognitive abilities, motor deficit, and other associated comorbidities. So for the better understanding, we will see the epilepsy pattern in autism spectrum disorder in 3 groups. The first group where primary diagnosis is autism, no any other genetic syndrome, no any other neurological condition, no any other perinatal complications. The primary diagnosis is autism. We can say it as a primary autism. Second group, autism associated with the underlying neurological conditions, and it includes cerebral palsy, CNS malformations, and genetic syndromes like Rett syndromes. And third group, which is rare, epileptic encephalopathy with autism. Here, epilepsy is the primary diagnosis, and the epileptic discharges are so frequent that the brain doesn't work well. That will cause the cognitive impairment, developmental delay, or acoustic regression. So starting with the first group, that is primary autism, where autism spectrum disorder is the primary diagnosis without any underlying neurological condition, without any underlying genetic disorder. So prevalence of epilepsy in this particular subgroup is approximately 12%, and it has 2 seizure peaks, one in the infancy and another in the adolescence age group. We've already seen that as soon as comorbidity goes on increasing, the prevalence of epilepsy goes on increasing. So in pure autism, where no any underlying genetic disorder or no any perinatal complications here, the prevalence of epilepsy is approximately 12%. As soon as comorbidity goes on increasing, cognitive impairment, global developmental delay, cerebral palsy, genetic syndrome, the prevalence of epilepsy also goes on increasing. Epilepsy pattern in this specific subgroup, there are no specific seizure types. They can be focal, they can be multifocal, or they can be generalized. The good thing about this group, that is pure autism, is they are well controlled with the anti-seizure medications, and rarely they are drug resistant. The main issue regarding this primary autism is abnormal EEG. The main issue regarding the primary autism subgroup is the abnormal EEG. In approximately 4% of the general population, even they don't have the epilepsy or the seizures, we can get the abnormal EEG. Similar in this group, 30% of the cases, even they don't have the epilepsy, will have the abnormal EEG. And the EEG pattern is also not specific. It can be generalized, it can be focal, or it can be multifocal. So abnormal EEG does not mean that the patient has the epilepsy. So what we know in primary autism spectrum disorder, approximately 30% will have the abnormal EEG, but the prevalence is only 12%. Many patients have abnormal EEG but will never have the seizures or epilepsy. So what I want to focus is EEG is not recommended as a routine baseline evaluation if the patient does not have the seizures in primary autism group. Sometimes in autistic children we get some funny moments. They like to see with the corners of the eyes. They have some sensory issues. Sometimes they become the silent because of some sensory stimulations like a red color light or some flickering light. So how to differentiate from the silent seizures? So tell them to make the home videos. Now everybody has the Android phone with them. So tell them to make a home videos. Try to touch the child during these funny moments. If they responded, then it is not a seizure. But if they are still not responding, then it can be the seizure. If the still concern remains, the video EEG should be done and not the routine EEG. So normal EEG does not include the diagnosis. We get on the report that they're lying. Normal EEG does not include the diagnosis. Abnormal EEG does not mean it is epilepsy. Then what is the role of EEG?
So EEG helps to characterize the seizure type. Suppose if you got generalized 3 heart spike and wave discharges on the EEG, so it can be the absence seizures and the drug of choice is the itusaxumide. Now it is easily available in the India. If we get hips arrhythmia, typical hips arrhythmia on the EEG, then we can say it can be epileptic spasm, it can be West syndrome, and the drug of choice are the steroids. Similarly, if we got the focal discharges on the EEG, so we can choose the medicines like oxcarbamazepine and carbamazepine for the focal epilepsy. So EEG helps to characterize the seizure type and to choose the medications according to the seizure types. Now we are moving to the second part, that is autism spectrum disorder associated with the underlying neurological disorder or underlying neurological conditions. And this includes genetic syndromes, CNS malformation, stroke, meningitis, and hypoxic ischemic encephalopathy. So we will illustrate this group with some common conditions or some common neurological disorders that we see in common our day-to-day practice that are associated with the autism spectrum disorder. So he is a 3 years old female child, born of non-consanguineous marriage, normal birth history, normal till the 1.5 years of the life. After 12 months, she has social and language regression with loss of purposeful hand movements. Epilepsy started later at the 2 years of the age, and on examination, it is clearly seen in the video. She has some hand wringing movements. Sorry. She has some hand wringing movement, loss of purposeful hand movements. I know all have guessed the diagnosis. What is it? So it is Rett syndrome. Very classical female child, normal till the 12 months of the life, social and language regression, typical hand movements, hand wringing movements. So it is a Rett syndrome. So this was confirmed with the genetic testing. We provided in the history that is here, female has the acoustic regression, stereotypic movement, acquired microcephaly, suspected case of Rett syndrome, and that is confirmed with the MECP2 mutations that is consistent with the diagnosis of Rett syndrome. So what I want to convey that any female child with acoustic regression, having stereotypic movements, hand wringing movements, loss of purposeful hand movements, the first diagnosis we should think of Rett syndrome. Similarly, in male child, any male child which is having the acoustic features with some dysmorphic features, the first diagnosis we should think of Fragile X syndrome. Genetic condition, if you want to think, syndrome, if you want to think, look for the Fragile X syndrome. Second case, 2.5-year-old male child, again one of non-consanguineous marriage, birth history is normal. Even if the birth history is normal, he is having the seizures from the 4 months of the life. Initially, it's an epileptic spasm. Later on, the semiology was changed, like absence seizures, focal seizures with intact awareness. And there is global developmental delay, but there is predominantly delayed language and social milestones with restricted repetitive behaviors, what we call in other words as an autism. So, birth history is normal, till the child having refractory epilepsy, global developmental delay, autistic features, you are not getting the diagnosis. So at 2.5 years when he come to the OPD, we totally undress the child and we can count this kind of hypomelanetic patches on the back. There are also ash-like macules on the patch. So we know what is the diagnosis. Yes, so we did the MRI. MRI was showing the cortical tubers. They are also showing the subependymal hematomas. So the diagnosis is tuberous sclerosis, another common neurological condition that is associated with the autism spectrum disorders. So what I convey, the any child with the normal birth history but having epileptic spasms, you are not suspecting neonatal encephalopathy, West syndrome, look for the neurocutaneous marker, look for the tuberous sclerosis. Third, the picture is only the diagnostic. It is a spot diagnosis. 4-year-old male child, born of 3rd-degree consanguineous marriage, normal birth history. Autism diagnosed at the age of 2.5 years, and epilepsy started late after the 3 years of age. Very classical features: fair complexion, hypopigmented hairs, autistic features, and microcephaly with the consanguinate history. The outside adult neurophysician ordered him the MRI. You can do the MRI, but what will be the next investigation? Fair complexion, hypopigmented hairs, autistic features. So we ordered the TMS. We given the proper history. There is a history of global developmental delay, acoustic features, and we are suspecting in the phenylketonuria. And phenylalanine level was approximately 1000 microgram. So it is a treatable condition. So we have to diagnose it early and we have to treat it early so that it has a treatable conditions. We have chosen, this is the phenylketonuria. We have chosen these 3 cases in this subgroup, that is
underlying neurological conditions. What common things you found in all these groups? Almost nothing. Rett syndrome, initially autism diagnosed, later on the seizures. Seizure types are predominantly absent seizures, weight control. Second, tuberous sclerosis, initially seizures started, autism diagnosed in the latter, different type of immunology, drug resistant epilepsy. And phenylketonuria, autism detected initially, epilepsy started later, and it is a treatable condition. So this group has very wide spectrum. Some are very good responding to the anti-seizure medication, some are drug resistant. So the type and the severity of the epilepsy in this subgroup depends on the underlying neurological condition. If it's a Rett syndrome, it will be well controlled with the anti-seizure medication. If it's a tuberous sclerosis, then probably the epilepsy may be the drug resistant. Finally, we are moving to the last subgroup, that is epileptic encephalopathy associated with the autism spectrum disorder. So what do you mean by epileptic encephalopathy? The conditions in which epileptic discharges contribute to the severe cognitive and the behavioral impairments. That is, epileptic discharges are so frequent that brain doesn't work well. What we call in simple language, if the epilepsy contributes to the cognitive impairment or regression of the milestones, we can call it as an epileptic encephalopathy. And what are the common epileptic encephalopathy we see in our day-to-day practice commonly in the India is West syndrome, which can later evolve into the Lennox-Gastaut syndrome. Dravet syndrome, the child is having the febrile status epilepticus before the 6 months of the life, especially after the first vaccine. After that, he is having frequent febrile seizures at the interval of 15 days, 1 month. After 1 year, the seizures may be a febrile, and after the 2 years, because of the frequent seizures, there is a cognitive decline. So that is typical history for the Dravet syndrome. Epilepsy with myoclonic and atonic seizures, what we also known as the Duth syndrome. So what is the natural history of epileptic encephalopathy? The child meets the required criteria for the developmental milestones. Everything was okay till this. Seizures started. Seizure onset is there, and after that, because of the frequent epileptic discharges, there is a developmental regression. So this is the natural history of epileptic encephalopathy. In this subgroup, epilepsy is the main symptom. This is the common symptoms. Seizures are often drug resistant. And the good thing is, autism symptoms may get little better when the seizures are less frequent. But the vice versa, if they also get the worse when the patient has the many seizures. This entity I want to specially mention here, that is epileptic encephalopathy with spike and wave activation in the sleep. What was formerly known as Landau-Kleffner syndrome, electrographic status epilepticus in the sleep, continuous spike and wave discharges in the sleep, and atypical benign Rolandic epilepsy. Typical benign Rolandic epilepsy will not have the cognitive impairment, but atypical benign Rolandic epilepsy is associated with the cognitive impairment. Another similar natural history, asymptomatic period, the child meets the required criteria for the developmental milestones, epilepsy, seizure started. In this subgroup, in the Landau-Kleffner syndrome, sometimes there may not be epilepsy. They present with the acute deterioration in the behavioral disturbance and language regression, what we call it as an autistic regression. So epilepsy may not be the component, but they presented with the behavioral disturbances and language regression, and the EEG shows, especially in the sleep, continuous spike and wave discharges. So here comes, in last slide, we told that if there is no clinical seizures in primary autism, do not do the EEG. But here we are telling they are sometimes present with the autistic regression and do the EEG. So how will you differentiate this primary autism from the Landau-Kleffner syndrome? The first is onset. Landau-Kleffner syndrome usually start after the 3 years of age, whereas primary autism, as already we see, at the age of 18 months or at the 2 years, primary autism is started. Language and cognitive difficulties in the Landau-Kleffner syndrome. They have good social interaction. They want to communicate. That is not seen in the primary autism. No restricted repetitive behavior and no stereotyping. So any child who is presenting after the 3 years of the age with autistic regression, we can do the EEG for looking the continuous spike and wave discharges in the sleep. And this is the awake EEG for one of my patient. We suspected the Landau-Kleffner syndrome. He presented with the sudden behavioral changes, autistic regression. Awake EEG was totally normal, no spike and wave discharges. And as soon as the child goes into the sleep, there are continuous spike and wave discharges. And this is all of the, throughout the EEG, all of the pages are like this in the sleep. So this is continuous spike and wave discharges in the sleep, electrographic status epilepticus in sleep,
Landau Kleffner syndrome. So why I'm focusing this entity here? Because this is the only disorder. If the EEG discharges are controlled with the anti-seizure medications, the cognition and language also improves. Initially we told that does not treat the EEG, treat the patient. But here we are telling, even though there are no epilepsy, no seizures, if we treat the EEG discharges, there is a significant improvement in the cognition and language. So summarizing, we see the three groups. First group, that is a primary autism with seizures. They are well controlled with the one anti-seizure medication. Second group, associated with the underlying neurological conditions, and they have varied presentations. Epilepsy, seizures may come before the diagnosis of autism spectrum disorder. They may come after the diagnosis of autism spectrum disorders. Usually drug resistant, include Rett syndrome, tuberous sclerosis, CNS malformations, commonly seen in the index, the HIE. And third group is epileptic encephalopathy. Here, seizures are the main component. And because of the frequent spike and wave discharges, the brain does not work well and there is a autostic regression. So take home message is approximately 88% of the cases of the primary autism will not have the seizures. The prevalence of the epilepsy in primary autism is only 12%. In that subgroup, and we are talking about the first subgroup, epilepsy is usually well controlled with the medications. If the autism spectrum disorder is associated with the underlying neurological conditions, then probably it will be the drug-resistant epilepsy like a tuberous sclerosis. Video EEG helps in the diagnosis if you have doubtful silent seizures or if you are not able to judge whether this is a seizure or whether this is not seizures, because we already saw autistic children we prefer to see from the corner of the eyes. They become sometimes silent after the some stimulation. So it is difficult to find out whether it is silent seizures or whether it is not a seizures. And finally, EEG should be done only if the patient has the seizures. We are talking about the first subgroup, that is 30% will have the abnormal EEG, but will not, the most of them will not have the seizures or the epilepsy. Thank you. Thank you so much, sir, for this information on epilepsy and seizure. Now we have a question answer session. So those who have a question, just be ready and just pass on to us. We'll ask on the behalf of. I already got some questions from audience. May I call speakers on dice, please? Dr. Godbole sir, Dr. Sujit sir, Dr. Sri. As we are running out of time, it will be just like a rapid fire question. Sir, Dr. Sujit sir, Dr. Godbole sir, how pediatrician can participate in management of autism? Three levels, obviously. The first part is the diagnostic. I'm very sure you can do it. Second part is being with the parents and being with the child. And third thing is you're the best person who can become the thing around which the whole process goes. So if they are my good colleagues in Pune, what they are doing, every time what we do, the pediatrician is in the loop. If the pediatrician is in the loop, it really works better. So the pediatrician knows which therapies are going, which therapies are not, what the problem is. So being that family mediator is the really important thing what I wanted to do. And the third part is the management of the medicines where you can really be the part of the team. And last part where I see the response yet till now is that school teachers respect pediatricians somewhere. So if you send a good recommendation, the teachers do follow that in a better way. Sujit sir, we are hearing a lot about this virtual autism. What is exactly virtual autism is? This is very interesting terminology, which actually has happened after the COVID era. And COVID era, what has happened actually in the COVID era, children were not going out of their house. So how to manage that child? What parents had solution was giving mobile, and now they are giving mobile for everything.
म्हणजे आता माझ्याकडे एकही पालक असा नसतो की जो सांगतो की बाबा माझा मुलगा मोबाईल दाखवल्याशिवाय जेवतच नाही. हे तर एकदम कॉमन असतं. त्यांना मी म्हंटल की मग पूर्वी मुलं जेवतच नव्हते का? तुम्ही तुमच्या लहानपणी जेवले नाही का? आई वडील कसे सांगायचे आपल्याला की आई आपल्याला कसं भरवायची, हा चिवचा घास, हा काऊचा घास, तसं काही करता का तुम्ही? नाही नाही, तसलं काही नाही. ते त्याला मोबाईल दाखवला ना मग 2 घास जास्त खातो आपण, त्याला काही करायची गरज पडत नाही. किती तास दाखवता मोबाईल? 8 ते 9 तास. आणि 6 महिन्याच्या मुलापासून दाखवतात. आणि मग त्याच्यामध्ये हे व्हर्च्युअल ऑटिझमचे जे मुलं असतात ते फक्त त्या मोबाईल मधल्या गोष्टींशीच फक्त इंटरॅक्ट करतात, इतरांशी त्यांचा जगाशी संबंधच नसतो. या मुलांच्या बाबतीमध्ये आम्ही असं पाहिलेलं आहे की त्यांचा जेव्हा मोबाईल पूर्ण बंद केला जातो त्याच्यानंतर त्यांचे सिम्पटम्स रिव्हर्स होतात. म्हणजे हा खरा ऑटिझम असतो का? असं नाही, तर हा व्हर्च्युअल ऑटिझम असतो की जो त्या मोबाईलमुळे आलेला असतो. आणि मग ते लक्षणं सगळी ऑटिझमची असतात, अगदी पूर्ण लक्षणं ऑटिझमची असतात, पण ही रिव्हर्स होऊ शकतात. बऱ्याच मुलांमध्ये रिव्हर्स होतात. काही मुलांमध्ये ऍक्च्युअल ऑटिझम असतो म्हणून ती कदाचित होत नाहीत, असं पण असू शकेल. परंतु आम्ही बऱ्याच पेशंटच्या बाबतीमध्ये असं पाहिलं की मग त्यांनी सांगितलं की हो 6 महिन्यापासून आता आम्ही मोबाईल बंद केला किंवा 2 महिन्यापासून मोबाईल बंद केला, मग आम्हाला त्याच्यात सुधारणा चांगली दिसते. तर हा फरक खूप मुलांमध्ये आम्ही पाहतोय. आणि हा व्हर्च्युअल ऑटिझमचा पेशंटच्या बाबतीमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट सगळ्यांना काय सांगायची की WHO आणि युनिसेफने आपल्याला काय सांगितलं, 2.5 वर्षापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा मीडिया नाही, फक्त आणि फक्त व्हिडिओ कॉल अलाउड. त्याच्यानंतर 2.5 वर्ष ते 5 वर्ष या वयामध्ये 3 तास आठवड्यातून अलाउड आहे. आणि मोबाईल म्हणजे मोबाईल मीडिया म्हणजे सगळे बरं का, म्हणजे नाही तर मग काही पालक सांगा हा मोबाईल 2 तास, टीव्ही 3 तास, लॅपटॉप 1 तास, असं त्यांचं चालू असतं. ते तसं नाही. टोटल स्क्रीन टाइम, हा टोटल स्क्रीन टाइम हा 3 तास आठवड्यातून असं आपल्याला 2.5 ते 5 वर्ष. आणि 5 ते 15 वर्ष यांच्यासाठी दर वर्किंग डेजला म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार रोज 1 तास आणि शनिवार रविवार 2 तास हे रेकमेंडेशन आहे. आणि हे रेकमेंडेशन प्रमाणे जर गेलात तर निश्चितपणे खूप फरक पडेल एवढी मला खात्री. डॉक्टर राधिका मॅडम, what is autistic children, do they improve with therapy? Yes, sir. Of course, the therapies they improve a lot. The symptoms of autism can be reduced. Their abilities can be improved. Right from sitting tolerance, we work on the children, so their hand functioning, their academically they do well, and we are very proud to say 7 to 8 of our kids from our center they are settling well in the normal schools. Yes. So nowadays it is very important to mainstream the children. आपण वन ऑफ द कंट्री आहोत की ज्यांनी म्हणजे मेनस्ट्रीमिंग वरती साईन जागतिक ट्रिटी आहे की ज्याच्यामध्ये आता स्पेशल स्कूल्स आपण हळूहळू याच्यामधून काढायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. अश्विनी मॅडम, what is the risk in following GFCF diet? ऍक्च्युली आय हॅव मेन्शन, पण परत एकदा मी सांगते की वेन GFCF डाएट इज फॉलोड तर तुम्ही मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करताय, सो कॅल्शियम व्हिटॅमिन डी याची डेफिशियन्सी होणार आहे. सो रिलेटेड विथ द बोन, आणि तिथे स्टडीज आहेत, रिसर्चेस विच से दॅट बोन कॉर्टिकल थिकनेस गेट्स अफेक्टेड अँड सो मेनी थिंग्स. सो इन जनरल त्या मुलांची पुढची डेव्हलपमेंट, त्यांचे वेट हाईट रेशोज हे अफेक्ट होते. सो त्याच्यामुळे बॅलन्सिंग द डाएट विल बी इम्पॉर्टंट. सुनील सर, any role of investigation in management of autism? क्विकली बघायला गेलं तर डायरेक्ट ऑटिझमला देर इज नो गुड इन्व्हेस्टिगेशन येट, दो देर आर मेनी पीपल आर ट्राईड मेनी थिंग्स, बट ॲज युअर टेल की पहिल्यांदा एकदा हिअरिंग असेसमेंट पूर्ण करा. जर हिअरिंग असेसमेंट लोकांना पेरा कन्फर्म करा. जर पेरा करायला पैसे नसतील तर कोकोमेलन टेस्ट वापरा. मी जी करतो म्हणजे माझ्या टेबलाच्या खाली कोकोमेलनचा व्हिडिओ ऑन करतो, जे पोरगं पळत येतं मी त्याची पेरा करत. सो दॅट आय ऑलवेज टेल दॅट इज वन थिंग. थिंक ऑफ थायरॉइड एज वन ऑफ द थिंग इज हायपर ऍक्टिव्हिटी, ADHD, ऑटिझम कन्फ्युजन होत आहे. डू आयन डेफिशियन्सी, आयन असेसमेंट नक्की करा, कारण सिम्पल आयन करेक्शन अँड यू मे गेट अ व्हेरी गुड रिझल्ट. एक आणखीन एक इन्व्हेस्टिगेशन असतं जे कुठल्या लॅबमध्ये नाही करता येतं, म्हणजे पेरेंट्सचा मोबाईल असेसमेंट करा, ते किती वापरतात अँड दॅट गिव्स अ गुड रिझल्ट. पण ऑटिझमच्या बरोबर फोकल न्यूरो डेफिसिट सापडायला लागले, EEG सापडायला लागला, तर आपल्या न्यूरोलॉजिस्ट मित्राच्या मदतीने राईट अप टू MRI एव्हरीथिंग करा. सध्या नवीन काय चाललंय तर दॅट इज फंक्शनल MRI.
त्या फंक्शनल MRI च्या मदतीने ऍक्च्युली मुलं आता किती अवघड आहे बघा, की मशीनच्या आत द चाइल्ड इज मुव्हिंग आणि त्या चाइल्डची मुवमेंट चालू असताना यू फाइंड आउट हाऊ द ब्रेन इज फंक्शनिंग. आणि त्या फाउंड आउट दॅट द लेफ्ट ब्रेन आणि राईट ब्रेनच्या मध्ये जे कॉर्पस कॉलोजम असतं तर ऑटिझमच्या मुलांमध्ये बऱ्यापैकी वेळेला थिन सापडलाय. ओके, इन द प्रोसेस आहे, इट हॅज टू गेट वर्क. पण मला अजूनही पोरगा मोठा माणूस ते MRI मशीन मध्ये बसत नाही, तर पोरग कसं बसेल अवघड आहे. पण दीज आर द वे पीपल आर कमिंग. एक आपण आज विषय निघाला नाही, पण या मुलांना उद्या पेरेंटचा प्रश्न असतो सेकंड चाइल्ड, तर तेव्हा तुम्ही जेनेटिक असेसमेंटचा नक्की त्यांना सल्ला देऊ शकता, बट विथ अ पिंच ऑफ सॉइल. की ते करताना इट इज नॉट गोइंग टू गेट, एज डॉक्टर सुचित हॅज मेन्शन, की दरवेळेला तुम्हाला जेनेटिक कळणार नाहीच आहे. सगळं झालं ते सांगतात आता तुम्ही तुमच्या रिस्कवर चान्स घ्या. सो दॅट रिमेन्स, बट वी मे गाईड देम फॉर द जेनेटिक. Dr. Sunil sir, 10% chance is there that next child will be. how to give young chat? We have told about young chats. How to give practically? मी प्रॅक्टिकली ते मगाशी दाखवलंय. In Marathi, you are going to tell something. हा नाही, मराठीमध्ये एमचॅट आता ट्रान्सलेट केलेली आहे, तर ती मराठीतली एमचॅट मी तुम्हाला ग्रुपवर टाकतो. That I will share with our. हा, आणि तुम्ही तुमच्या कलिग्स बरोबर किंवा शाळेतल्या टीचर बरोबर पण हे करा. And what are the diagnostic tests for autism? डायग्नोस्टिक टेस्ट आपण जे सांगितलं आता की त्याच्यामध्ये बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट मध्ये एमचॅट सर्वात बेस्ट आहे, पण त्याच्यानंतर फायनल आपण डायग्नोसिस देताना DSM-5 गोल्ड स्टँडर्ड मानली जाते. पण त्याच्याबरोबरीने अजून ऍडॉस किंवा बाकीच्या ज्या डिटेल टेस्ट असतात त्या ते सायकोलॉजिस्ट करतात. त्या आपल्याकडे आपण करायच्या भानगडीत पडायचं नाहीये. ते जेव्हा आपल्याला वाटतं की ही अशी शक्यता आहे किंवा एमचॅट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, त्या पेशंटना सरळ सायकोलॉजिस्टकडे पाठवून त्यांच्याकडून काही डिटेल टेस्ट. पण एक टेस्ट मी वापरतो माझ्याकडे, ती फार सिम्पल आहे आणि ती पेरेंट्स सोडवतात आणि त्याचे रिझल्ट मला बऱ्यापैकी मॅच होतात. म्हणजे ऍक्च्युली त्याच्यावरती आतापर्यंत जे काही स्टडीज आलेले आहेत त्याच्यात काही जणांचं म्हणणं आहे की ती टेस्ट एवढी चांगली नाही, पण माझं पर्सनल ओपिनियन वेगळं आहे. तर ती NIMH वाल्यांनी इंडियन ऑटिझम स्केल नावाची एक स्केल काढलेली आहे आणि ती स्केलच्या मध्ये जे प्रश्न आहेत त्याला 1, 2, 3, 4, 5 असं त्यांनी हे केलेलं आहे आणि ती पण स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणूनच आम्ही वापरतो. त्याच्यामध्ये बेसिकली पालकांनी ते सोडवायचं असतं आणि डॉक्टरांनी पण ऑब्झर्वेशननी त्याच्यात काही ऍडिशनल किंवा मॉडिफिकेशन करायचे असतात आणि मग त्याच्यामध्ये स्कोर येतो की जो लेस दॅन 70 असेल तर नो ऑटिझम, मग 70 to 106 असेल तर माइल्ड ऑटिझम, मोर दॅन 153 असेल तर सिव्हिअर ऑटिझम, असं ते त्याच्यामध्ये इंडियन ऑटिझम स्केल म्हणून आहे ती. तर ती पण चांगली टेस्ट आहे. Shrinesh Patil sir, which drugs, anti-epileptic drugs should be used in patient with autism? We have already seen that autism is associated with some behavioral changes, hyperactivity, ADHD. So it is better to avoid the levetiracetam because it is associated with some behavioral changes. Better to use the divalproic sodium, which also has some mood stabilizing effect. It is better to avoid the levetiracetam and better to use the divalproic sodium. Ashwin madam, what any word about junk food and its relation with autism? पहिलं एक मराठीतलं वाक्य सांगेन की घरचं अन्न घरात ठेवा, दारचं दाराबाहेर. आणि स्पेशली Not possible nowadays. Parents पण त्याच्यात आपण आपण ऐकलं तर विचार. पण त्याच्यात मॉडिफाय तर करायचं असतं. पण कमिंग टू जंक फूड आणि ऑटिझम, देर आर 2 थिंग्स. ऑटिझम मध्ये कॉन्स्टिपेशन कॉमन असतं, त्यामुळे जंक फूड शुड बी मिनिमम. मग त्याच्यामध्ये मी डायटरी मॉडिफिकेशन सांगते की विच कॅन बी गिवन. आणि समटाइम्स आय गिव्ह देम द आयडिया की तुम्ही चीट डे ठेवा महिन्यातलं एक, आणि त्या दिवशी तुम्ही जे काय जंक फूड द्यायचं असेल ते द्या आणि मग तुमच्या मुलाचा गट ब्रेन ऍक्सिस लेटर ऑन विल कम टू नॉर्मल. एक गोष्ट मी आता म्हणजे सोलापूर IIP साठी सांगतो की त्याच्यामध्ये आता उपेंद्र किंजवडकरनी एक फार सुंदर प्रोग्राम केलेला आहे सुरू, ज्याचं मी आता पुण्याला त्याचा TOT अटेंड केला आणि म्हणजे संपूर्ण स्वास्थ्य नावाचा कार्यक्रम आहे आणि तो कार्यक्रम तुम्ही जरूर इथल्या कुठल्या तरी शाळेत घ्या. डेफिनेटली, कारण त्याच्यामध्ये हे जंक फूड वरती इतकं सुंदर घेतलेलं आहे की मुलांनाच ते म्हणजे आपण कुठली घरामध्ये बोर्नव्हिटा तर अगदी दिलाच जातो, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे की बोर्नव्हिटामध्ये किती शुगर आहे, किती सोडियम आहे, किती काय, आणि ते प्रत्येकाचं ते एक असा याच्यावरती त्यांचे लेबल्स लावलेले असतात. मुलांना 8वी 9वीच्या 7वीच्या मुलांना आम्ही म्हणजे मी तर केला होता तो मोठ्या मुलांचा केला होता, पण लहान मुलांसाठी पण आहे, दोन्ही मुलांचं असतं. आणि त्याच्यामध्ये 4थीच्या आतले आणि 5वीच्या नंतरच्या अशा मुलांच्यासाठी पण अप्रतिम प्रोग्राम आहे. आणि त्या प्रोग्रामचं मला असं वाटतं की आपण
कारण सगळ्या पिडियाट्रिशियन्सनी म्हणजे जर त्याचं ट्रेनिंग घेतलं तर सगळ्या शाळांमध्ये ते होऊन जाईल, कारण प्रत्येकाला 6-6 शाळा जरी करायच्या म्हटलं तरी सुद्धा ते होऊ शकतं आणि शाळेतल्या टीचर्स नाही ते ट्रेन करतात. Will definitely plan, sir. Radhika madam, how long do you need to give therapies to children with autism? Okay, so once we can observe certain odd behaviors or some autistic symptoms in a child, we can start the therapies to the child. But this is usually observed in the preschools, where we can see the teachers can observe well the odd behaviors of the child. And आपण ही थेरपी 7 ते 8 वर्षापर्यंत देऊ शकतो. पण ह्याच्यानंतर ही स्पीच थेरपी आणि काय स्पेशल एज्युकेशनचा सपोर्ट लागू शकतो मुलांना. आणि याच्या व्यतिरिक्त काही स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज, फिजिकली एक्झर्टिंग ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी इंट्रोड्यूस टू द चिल्ड्रन. कारण ही हायपर ॲक्टिव्हिटी ऑड बिहेवियर्स हे राहू शकतात मुलांमध्ये. त्यामुळे ह्याच्या स्विमिंग, सायकलिंग सारख्या ॲक्टिव्हिटीज आपण त्यांना देऊ शकतो आणि हे बिहेवियर्स कंट्रोलमध्ये आणू शकतो. Just want to add one thing. Like with 3 definitions, 3 levels सांगतो. Till 7 to 8 years, therapies work. From 7 to 8 years till 15 years, life skills work. And 15 years onward, vocational and society training works. Perfectly summarized. Sir, you have told Sujit sir. Still, there is question that is autism caused by family disorder and all things. We have to give more emphasis. That's why I will. नाही, मी मगाशी अगदी स्पष्ट लाल अक्षरात ते सांगितलं होतं की ऑटिझम कॅनॉट बी कॉज्ड. म्हणजे त्याच्या कुठल्याही तुमच्या फॅमिली डिसऑर्डरमुळे ऑटिझम होत नाही, कुठल्याही प्रेग्नन्सी मधल्या प्रॉब्लेम होत नाही, कुठल्याही गोष्टींमुळे होत नाही. त्याच्यामुळे ते असं अजिबात डोक्यात त्या पालकांच्या असतं, आपल्या डोक्यात असायला नाही पाहिजे, कारण ते नॉन सायंटिफिक. उलट ऍड करेन, उलटा फॅमिली डिस्कॉर्ड होतो. अनफॉर्च्युनेटली आपला भारत देश इतका खास की बाबा लोक गायब व्हायला लागतात, त्यांचे अचानक ओव्हर टाइम वाढतात, त्यांचे फॉरेन कंट्रीमध्ये जाणं वाढतं. सो डायव्होर्सेस बिकॉज ऑफ ऑटिझम आर इन्क्रीजिंग. सो वी हॅव टू टेल द पेरेंट्स जर बाबा तुम्ही लोक ऑटिझम नाही आहे, मी नेहमी वाक्य सांगतो की तुमच्या पोराला आहे, तुम्हाला लोकांना नाही आहे. पण ते समाजात जाणं बंद करतात, दे स्टार्ट लुझिंग द इंटरेस्ट इन द सोशल कम्युनिकेशन आणि मग लवकर म्हातारे होतात. मग त्या मुलाच्या मागे कोणी उभंच राहत नाही. सो वी हॅव टू द अदर वे अराउंड ऑल्सो taking care of the parents. Ashwini madam, what is the role of A1 or A2 milk in autism, and what is the dose of vitamin C in ASD diet? Why it is high dose is there? Okay. First thing is there is no role of A1. So no milk is to be given, no A1, no A2, no camel. That is clear. Especially vitamin C with respect to iron, the high dose is given. That is the only indication. And when we find there is iron deficiency anemia in autistic child, then it is done. I just add, don't give vitamin C as a tablet or a drug. Go for the natural option. because खूप for example आवळा त्याचे हाय कॉन्सन्ट्रेशन आपोआप मिळतं. तिथं ड्रग त्याची गरज फारशी नाही. फक्त आपण ते सांगतच. Sunil sir, what about stem cell therapy in autism? खूप वेळा त्याला माझं उलटाला वेगळं वाक्याने सुरू करतो. ती सक्सेसफुल झाली तर माझ्यासारखा आनंदी मीच असेल, पण आज नाही. आता ॲट प्रेझेंट मोमेंट इट इज नॉट वर्किंग. आणि सो देर आर मेनी रिझन. आणि त्याच्यातून जे काय अनफॉर्च्युनेटली त्याच्यातून बिझनेस झाले, प्रोफेशन झाले. नाऊ इव्हन देर इज अ क्लिअर गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन आलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की दिस इज हंबग, इट इज नॉट टू बी ट्राईड अँड इट इज टू बी बँक. त्यामुळे काही पण मार्केट सेंटर्स बंद सुद्धा झालेली आहे. त्यामुळे आत्ताही ॲक्शन स्टेम सेल थेरपी इज नॉट गोइंग टू बी द आन्सर आणि बेटर नॉट गेट ट्रॅक्ट टू इट. आणि मला खात्री आहे एका स्टेम सेल थेरपीच्या खर्चामध्ये अप टू 8 इयर्सची थेरपी आणि वर पैसे शिल्लक राहतील. Any question from audience? Yes. My question is गणेश पाटील सर. माझा मुलगा 2001 मध्ये ऑटिझम डिटेक्ट झाले. त्यांचं नाव आता 26 वर्षाचं आहे. त्यांनी 18 वर्षपर्यंत फक्त ऑटिझम होतं. 18 वर्षाला त्यांना एपिलिप्सी आहे. मी VXL मध्ये काम करत होतो. बरेच मुलांना मी बघितलं ऑटिझमचं, त्यांचं ह्याच्यामध्ये प्युबर्टिटीमध्ये म्हणजे त्यांना अडल्ट एजमध्ये येताना एपिलिप्सी यायला लागली. त्याचं कारण काय होऊ शकतं? Epilepsy is a comorbidities. If you have one thing, the parallel things will go with that. Similarly, autism and epilepsy, we have the title only. Are the two sides of the same coin. So we don't have any exact reason. Exact reason माहित नाहीये की ऑटिझम मध्ये एपिलेप्सी का आहे.
and it's a comorbidities that is we can tell right there only. And we have already told that in only autism, without any underlying genetic disorder, without any CNS malformation, what we call it as primary autism, it is well controlled with the medicines. It's just a comorbidity. Whatever the reason why it is the epilepsy in autism. Yes, sir. Now this mobile syndrome is the budding issue in nowadays. Mobile syndrome in the children. So what are the steps that you advise to those patients? How to do mobile de-addiction? So start with the father. So we have to really, I always tell that children are copycats. सो पार्ट वन असतो की त्याच्यासाठी म्हणजे मी पेरेंटला मी जे माझी सिक्वेन्स असतो त्यात सांगतो की एक तर तुम्हाला कॉपी करण्यात तुमचा मोबाईल टाइम किती, तुम्हाला तुमचा व्हॉट्सअप मध्ये मध्ये बघण्याची सवय बंद करता आली आहे का. मी प्रयत्न केला 8-2-8 तेवढ्या 3च वेळा व्हॉट्सअप बघायला. काही पेरेंट्सचे मुलं आपले मित्र शिवाय घालत नाही, यू गेट कंट्रोल आहे. कारण आपल्या बेडरूम मध्ये आपले मोबाईल घुसले. तर फर्स्ट थिंग वी हॅव टू कंट्रोल द पेरेंट्स मोबाईल. तिथं निम्म डिॲडिक्शन सक्सेसफुल आहे. मोबाईल डिॲडिक्शन तर दुसरं आहे, आपल्याला एखादी रेग आहे सांगणं खूप सोपं आहे की अमेरिकन अकॅडमी काय म्हणतं, WHO काय म्हणतो, IIT काय म्हणतो, सगळं बरोबर आहे. पण ते पेरेंट म्हणतात ते करून दाखवा ना. तर करून दाखवा म्हणजे त्या रेगेच्या शरीर आपण मोठी रेग मारतच नाही. किती आता आई वडील मुलांबरोबर ग्राउंडवर खेळतात. इफ द पेरेंट स्टार्ट प्लेइंग अराउंड इट, सो इट्स अ सेकंड स्टेप. तर मुलांबरोबर खेळणं, येडं होणं, ग्राउंडवर जाणं, त्यांच्यासमोर पाळायला लागणं, खेळायला, घरामध्ये गप्पा मारणं, तेही आम्ही करत नाही. कारण आम्ही डायनिंग टेबलवर सुद्धा मोबाईल मधले जोक्स एकमेकांना वाचतो. पण त्या सांगताना आमची क्लिनिकमध्ये आज माझी कशी फजिती झाली हे सांगण्याचं डेअरिंग आपल्यात आलं तर आपोआप मुलांचं तो परत एकदा एक कम्युनिकेशन जे आपण वाढवतो. तिसरी ट्रिक आहे जी अतिशय क्रिटिकली झालेली मुलं असतात की ज्यांना मोबाईलला सोडवतच नसतो, त्यांच्यासाठी आपल्याला त्यांचा डे प्रॉपर आम्ही ज्याला कॉम्पिटेटिव्ह रिप्लेसमेंट थेरपीमध्ये म्हणतात की त्याच्या प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे त्याला मोबाईल लागण्याची चान्सेस आहेत तिथं तिथं त्याला अशा गोष्टींनी भरत राहा की विच विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अँड ऑटोमॅटिकली दे स्टार्ट रिड्युसिंग देअर मोबाईल. त्याच्याऐवजी काहीतरी इंटरेस्टिंग मिळतं. मी लोकांना सांगतो की मोबाईलवर खेळण्यापेक्षा ॲडोलसंट मुलांना सांगतो मैत्रीण शोधा, रस्ते उपयोगाचं. पण वी टू स्टार्ट टेलिंग दॅट कॉम्पिटेटिव्ह रिप्लेसमेंट विच इज इंटरेस्टिंग फॉर दॅट. आणि देन नाव कम्स द सम टेक्नॉलॉजी दॅट इज त्याच मोबाईलचा वापर त्यात ऍप्स असतात. आता आपल्या मोबाईलमध्ये सुद्धा मोबाईल टाइम किती आहे हे शोधता येतो आणि ते करून आपण त्यांना कंट्रोल केलं तर दॅट इज द बेस्ट वे. क्वालिटी फॅमिली. आणखीन एक गोष्ट म्हणजे मोबाईल फ्री झोन, की स्वयंपाकघर हा मोबाईल फ्री झोन आहे. तिथे आपण जे सगळेजण जेवायला बसणार त्यावेळेला एक ट्रे ठेवा, त्या ट्रेत सगळ्यांनी आपले आपले मोबाईल काढून ठेवा, मग आतमध्ये या, असा एक नियम. त्याच्यानंतर जे रात्री झोपताना सगळ्यांनी आपले मोबाईल बाजूला काढून ठेवायचे. चार्जिंगचं वेगळं स्टेशन असेल घरामध्ये की जिथे सगळ्यांनी चार्जिंगला लावायचे आणि मग बाकीच्या त्यावेळेला रात्रीचे मोबाईल कुणी घ्यायचे नाही. अशा की मग जे आपल्या जे महत्वाचे टायमिंग्स आहेत त्या टायमिंग्सना म्हणजे ज्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होऊ शकते, फॅमिली इंटरॅक्शन, तर त्यावेळेला आपण ते मोबाईल बाजूला सगळ्यांनी ठेवायचे. असं जर पाळलं तर निश्चितपणे फरक पडेल. आपल्याकडे तसं काय होतं की इव्हन जेवताना सुद्धा टीव्ही मोबाईल लागतोच असं झालेलं. बऱ्याचशा पॅरेंट्स म्हणतात जोपर्यंत मोबाईल देत नाही तोपर्यंत जेवतच नाही. ते तर फार कॉमन आणि इथे 2 गोष्टी मी सांगते पेरेंटला की पहिलं तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांनी मोबाईल दाखवून खायला घातलं नाही. म्हणजे मग थोडक्यात काय तर तुम्हाला ते वेच ते खेळणं, जसं सर म्हणले चिवकाऊचा घास, तसंच आता हल्ली बरेच पेरेंट्स आता मुलांची काय खेळायचं हा प्रश्न विचारतात. त्यामुळे त्यांना ते तुम्ही ट्रेन करा म्हणजे त्यांना मोबाईल आणि याची गरज पडणार नाही. त्याच्यामध्ये आता माझं जे चॅनल आहे युट्यूब वरती माझ्याच नावाने, तर त्याच्यामध्ये आम्ही जन्मल्यापासून ते 10 वर्षापर्यंतची सगळी खेळणी कोणती खेळायची आणि कशी खेळायची याच्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे. त्याच्यामुळे ते पण म्हणजे मला असं वाटतं की ते स्टँडर्डाइज केलेलं आहे, तर त्या गोष्टी निश्चितपणे उपयोगी पडतील. त्याच्यातला पार्टिंग रिमार्क की मोबाईल पेक्षा लॅपटॉप बरा, लॅपटॉप पेक्षा टीव्ही बरा. कारण एकदम बंद करायला गेलं तरी प्रॉब्लेम येतात, विशेषतः ॲडोलसंट मध्ये. त्या आधी ते मुलांना शिफ्ट करायचं टीव्हीकडे, कारण टीव्हीतल्या गोष्टी टीव्हीत राहतात आणि ते मुलांच्या अंगावर येत नाही. सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, कारण नाही म्हणणं आजकाल शक्य नाही मुलांना. तर मी तुमच्या मताला असं म्हणू शकत की बंद करा, कारण बंद करायला पुण्यातली एक स्टोरी आहे की बाबांनी इयत्ता 4थीतल्या मुलाला आयपॅड दिलं कारण चांगले मार्क मिळाले आणि 8वीत काढायला गेले की ट्राईड फॉर सुसाईड. हे इतकं विषण लेवलला जाते. त्यामुळे परत डी ॲडिक्शन आहे. सो यू हॅव टू बी जेंटल. वन ऑफ द ट्रिक इज हातात मोबाईल घेतला की तो आपल्या हाताने आपल्या अंगावर येतो, पण तो आपण टीव्हीवर ठेवला की कमी होतो. दुसरी ट्रॅक आम्ही ज्याच्यामध्ये काही मुलांच्या सक्सेस मिळाला तो म्हणजे आम्ही जेवण प्लस टीव्ही 1 तास सांगतो. म्हणजे काय
की तुम्ही जेवण 15 मिनिटं जेवला तर टीव्ही 45 मिनिटं मिळेल, जेवण 45 मिनिटं मिळालं तर 15 मिनिटं टीव्ही मिळेल, असं करून यू टीव्ही एज अ रिवॉर्ड बट नॉट विथ द फूड. मग त्याचे रिझल्ट येतात. पहिल्यांदा आईबापांनाच बंद करायला लागतं टीव्हीच्या पुढे बसून. खरा प्रॉब्लेम तिथेच आहे. I think no more questions are there. Thank you. Now I request Mr. Gopal Yogika sir to please give a vote of thanks. सगळ्यांना नमस्कार. फार सुंदर झाले कार्यक्रम. अजून 3-4 तास पाहिजे होते, पण अवघड आहे सगळ्यांना. तरी सुद्धा मी पहिला रजोगी हॉस्पिटल हॉल हे करून दिल्याबद्दल त्यांना मी आभार आहे. स्पेशली निहारिका मॅडमना मी आभारी आहे. हे सगळं आमच्या कार्यक्रमासाठी त्यांनी केले आणि सगळं स्पीकर्स त्यांचं व्हॅल्युएबल टाइम, सगळं प्रिसियस टाइम सोडून आमच्यासाठी आले. तर डॉक्टर सुनील गोडबोले सर, श्रीमती अश्विनी गोडबोले मॅडम, डॉक्टर सुधीर तांबोळी सर, श्री गणेश पाटील सर आणि राधिका होनप मॅडम, हे सगळ्यांना मी VXL तर्फे आभारी आहे. आणि संजय देशपांडे सर आणि राघवेंद्र कुलकर्णी सर आणि सुजाता कुलकर्णी मॅडम एक कार्यक्रमाला स्पॉन्सरशिप दिले. म्हणजे हे कार्यक्रम अत्यंत सुंदर झाले आणि तुम्ही सगळे डॉक्टर्स तुमचा वेळ काढून रविवार असून सुद्धा इथं पार्टिसिपेट केले. ह्याचा फायदे आमच्या पुढे येणारे मुलांना होतात. ऑटिझम लवकर डायग्नोज झाले तरच आमचा उपयोग होतात. त्याच्यावर आपण बरेच काम करू शकतात. बरेच मुलं VXL मध्ये 12 वर्ष 11 वर्ष नंतर येतात. तो डिफिकल्ट होतात त्यांना हे करणं. 2 वर्ष 2.5 वर्षांना आले ना तर बरेच मुलं नॉर्मल शाळेला गेलेला सुद्धा आम्ही बघितलेले आहेत. त्या टाइमला माझ्या मुलगाला हे सगळं फॅसिलिटी नाही मिळाले म्हणून त्यांचा ऑटिझम सिव्हिअर आलं होते. पण आता हे सगळे मिळायला लागले. बाकी मुलांमध्ये सुधारणा व्हायला लागले. त्याचा श्रेय तुम्ही सगळ्या डॉक्टरांना मिळतात. सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. लास्ट फर्स्टली आनंद वैद्य सर भरपूर याच्यासाठी हे काम केलेले आहे आणि VXL स्टाफ सुद्धा बरेच काम केलेले आहे. सगळ्यांना मी आभारी आहे. धन्यवाद.